receptor potential generation in the hair cells, then action potential, traveling of action potential in the vestibulocochlear nerve, right? And finally the cochlear nerve, right? And that goes to auditory cortex. This total pathway is checked by an electrophysiological investigation, which is called brainstem evoked response audiometry, or BAER, or it is also called BAER, or brainstem auditory evoked response, or called AEP, that is auditory evoked potential. Next slide. Okay. So already discussed. Next slide. Okay, now the pathway of auditory system. So how to remember the pathway of auditory system? Just remember one mnemonic, that is echo-lima. Okay. So we start with 8th cranial nerve, then cochlear nerve, then olives, specifically superior olive, then lateral lemniscus, inferior colliculi, medial geniculate body, and auditory cortex. Okay. So very commonly we ask in the Viva VC examination, tell me the auditory pathway, tell me the visual pathway, tell me the light reflex pathway. Okay, you must remember for your examination purpose the pathways of light reflex, pathways of vision, and pathways of auditory input, right? Okay. So I repeat, echo-lima, remember the mnemonic echo-lima, 8th cranial nerve, cochlear nerve, olive, lateral lemniscus, inferior colliculi, medial geniculate body. Remember medial geniculate body in case of auditory, and it is lateral geniculate body in case of vision, right? In case of vision, okay. So medial geniculate body, remember, do not confuse medial geniculate body and lateral geniculate body. Medial geniculate body is for auditory and lateral geniculate body is for vision. Okay? Okay. Next slide. Okay, so you don't need every details about auditory evoked potential because you are not going to perform this experiment. It is a practical topic. You are not going to do auditory evoked response in a patient right now. Okay, but you need to know the principle, how to do it, right? And on what principle we do it. Okay, okay. So measures auditory evoked response potential or auditory evoked response. So it measures the function of auditory nerve and its pathway to auditory cortex. First of all, ঠিক আছে, আমরা কি চেক করছি? অডিটরি নার্ভস থেকে কর্টেক্স পর্যন্ত যে পাথওয়েটা আছে সেই পাথওয়ের ইন্টিগ্রিটিটা চেক করছি, রাইট? Whether the pathway is intact or not, if there is any damage somewhere, right? Okay. Second, it is an objective test. Okay, it is objective test. Okay. So I will produce a sound with the help of a headphone. Okay, and the patient is usually sedated or anesthetized. Patient is either anesthetized or patient is sedated, and with the help of a headphone we produce a sound towards the patient's ear. Okay, so sound is produced in the ear of the patient with the help of headphones, and a standard broadband monaural click is produced to stimulate the ear, to stimulate the auditory nerve, to stimulate the hair cells, right? Okay. And the potential is recorded at brainstem or upper pons, which is the site of impulse reception. Okay, upper pons. Okay, so potential is recorded at the brainstem or upper pons, which is the site of impulse generation. So this is the very basic principle of auditory evoked response audiometry. Next. So what are the waves that we get in BAER or auditory evoked potential? So there are 5 waves. Wave 1 is due to action potential of the vestibulocochlear or 8th cranial nerve, right? Wave 2 is specifically cochlear nucleus. Wave 3 is ipsilateral superior olivary nucleus. You remember the auditory pathway, it goes through olive, echo-lima, ECO, over olive. Okay, so wave 3, it is due to ipsilateral superior olivary nucleus, right? Wave 4 is lateral lemniscus, echo-lima, LL. Okay, so wave 4 is for lateral lemniscus and wave 5 is for inferior colliculus. Okay, so say for example in the auditory evoked response, in the curve we don't see the wave 4. Okay, we don't see the wave 4. That means there are some issue with the lateral lemniscus. We don't see the wave 4 and 5. That means there is a block.
or there is some damage, there is some neuronal lesion, or there is some pathology at the lateral lemniscus. So what you will see in the response, you will see only wave 1, 2 and 3 and not 4 and 5, right? Getting my point? So in the impulse conduction from the cochlear nerve to the auditory cortex, we can detect with the help of auditory evoked potential the location of any pathology or damage in the auditory pathway, right? Okay. So if there is any damage in the superior olivary nucleus, you will get only wave 1 and wave 2 and not beyond 3, 4, 5 will be absent. Getting my point? Similarly, if there is any lesion in the lateral lemniscus, you will get 1, 2, 3, okay, and not 4 and 5. So this is how you can detect the location of any pathology or any lesion in the auditory pathway. Clear? That much is sufficient for you at your level to understand about auditory evoked potential or brainstem auditory evoked response. Okay, moving on. This much is quite sufficient for writing a short note, because you will not face, definitely you will not face a long question on brainstem auditory evoked response. It will hardly be a short note. Okay, next. Okay, now indication. Okay, indication. What are the purpose that we will do brainstem auditory evoked response? What is the purpose? So first of all, to rule out hearing pathologies in an infant or comatose patient or mentally challenged patient. Okay, so বাচ্চারা বা comatose patient তারা তো বলতে পারছে না আমি শুনতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে? So to test whether the child is deaf or not, if there is any neurological lesion in the auditory pathway, neurological damage in the auditory pathway, any problem in the auditory pathway, you can detect by simply performing an auditory evoked response potential, right? Clear? So to rule out hearing pathologies in infant, comatose patient or mentally challenged patient, and also for the screening of multiple sclerosis and acoustic neuroma. Okay, what is acoustic neuroma? It is 8th cranial nerve tumor. Okay, 8th cranial nerve malignant lesion. Okay, acoustic neuroma. It is a neuronal tumor of 8th cranial nerve. Clear? Okay, and here is the basic diagram. Okay, so sound stimulus through earphone, right? And here is the receiver, and is the video display and printer. Okay, there is an amplifier. This is the basic arrangement of brainstem auditory evoked response. Slide. Okay, now visual. So quite similar, with the help of auditory evoked potential, we check the auditory pathway. Now the visual pathway. Okay, now the visual pathway to test the optic nerve, right? To test the optic nerve to the occipital cortex or the visual cortex. You know the visual pathway, it starts from retina and goes to occipital cortex. Okay, I guess all of you know what is the visual pathway. Okay, it starts from retina, optic nerve, then optic tract, optic chiasma, then optic nerve, yes, lateral geniculate body, then optic radiation, then occipital cortex. Okay, very simple. Okay, so visual evoked potential, right? Next slide. Okay, so again it is the potential recorded at occipital cortex. We place the electrodes over the occipital cortex. Detail not required for your level. What are the specific position of the leads, because you are not going to perform right now. You need to know the basic principle of performing visual evoked potential. So potential recorded at the occipital cortex when there is an image projected on the retina. Okay, retina में कुछ image project किया जाता है. So what are the image? Usually light. Flashlight are produced in front of the patient eye, and it is to understand the integrity of visual pathway. Okay, to understand the visual pathway is intact or not. Okay, visual pathway starting from optic nerve, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body. Okay, optic radiation, then occipital cortex. This whole pathway is intact or not, whether there is any pathology, whether any lesion, any tumor in the pathway or not. Right? So the subject is shown flashlight or a pattern, picture pattern, right? The subject is shown either a flashlight or some specific pattern. Okay,
black and white stripe, okay, or any kind of pattern you can show to the patient, right? And we classify depending on whether flashlight is shown to the patient or any kind of pattern is shown to the patient. It is called pattern VEP, or it may also be called flash VEP. If flash is shown, the test is called flash VEP. If pattern is shown, the test is called pattern VEP. Okay. So the subject is shown flash or light pattern, it is either called flash VEP or pattern VEP accordingly, right? And the normal visual evoked response is marked by a period of latency. Okay. So you are showing some picture to the patient, some pattern to the patient, or some flashlight in front of the patient eye, and your electrode is placed, that is which is capturing the signal, right? It is placed over the occipital cortex, back of the head, right? Occipital cortex. So there will be some time when you start the flashlight or you show the image to the patient, and that image is processed into electrical response or action potential from the ganglion cell, right, to the retina, right, to the retina. Then it goes to optic nerve, optic chiasma, optic tract, okay, and finally through lateral geniculate body, optic radiation finally goes to occipital cortex, okay. So there is some time lag. You show the light or pattern to the patient and catching the response, electrical response from the back of the head. So there is some delay, okay. So this delay is called the latency. So normal visual evoked response is marked by a period of latency, and that latency occurs for the light impulse to travel to occipital cortex. Okay, the light impulse, it needs some time to travel to occipital cortex, right? Okay, then there is a negative wave at 75 milliseconds, and there is a positive wave at 100 milliseconds. Okay, we call it N75, that means negative 75, and P100, it is the positive wave at 100 milliseconds. And remember, the P100 is the most significant. Okay, P100 is the most significant. If P100 is not present, that means there is some problem in the auditory pathway. P100 is the most important signal we receive from the occipital cortex. Next slide. Okay, see, so this much is the latency. This much is the latency. Here is the time scale. Here is the time scale at point 0. Here we show the flashlight. At this point, we show the flashlight or pattern to the patient, right? And this much is the delay. This much is the delay, around 70 milliseconds. Around 70 milliseconds is the latency. And after this latency, these are minor fluctuations. Okay. So after 70 milliseconds, we get a negative wave at 75 milliseconds. At 75 milliseconds, we get a negative wave. And this negative wave is called N75. And immediately after this N75 at 100 milliseconds, we get a positive wave. Okay. It is called P100, and remember, P100 is the most significant. Okay, P100 is the most significant for interpretation. Okay, there are a few implications of N75 and N135 as well, but most important is P100. It must be present. Okay, it must be present in the visual evoked potential. Okay, if P100 is not present, that means definitely there is some problem within the neuronal pathway. Okay, clear? Okay, this much is sufficient for you. Next slide. Okay, indication. When to do visual evoked potential, right? Indication means when to do visual evoked potential. আমরা visual evoked potential test করব কখন? Okay, so testing visual acuity in infants. How to test visual acuity you have already done in your practical session. How to test visual acuity? What chart? Snellen's chart. Okay. So for Snellen's chart, you need to read something, A, B, C, D, or C. Okay, you need to read something. You need to see. But in case of infants who cannot tell, right? So testing visual acuity in infants. Okay, testing visual acuity in infants to rule out malingering. Okay, some patient is malingering. আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, but it is not real.
maybe it is not real. So you check it. You check it by doing visual evoked potential, right? To diagnose optic nerve disorder, definitely follow up in demyelinating disorder. Okay, demyelinating disorder, like any kind of demyelinating disorder where myelination is lost, nerve myelination is lost. Any demyelinating disease, and for medico-legal cases, okay, where myelin sheath is lost, okay. We told many a times multiple sclerosis, Alzheimer's disease, right? Visual deficiency. So these are causes of demyelination. There are many causes, many demyelinating diseases where nerve myelination is lost. Okay, so follow up in demyelinating disorder. Follow up means if you perform serial visual evoked potential in a patient of demyelinating disorder, most of the demyelinating disorders are progressive in nature. Okay, most of the demyelinating disorders are progressive in nature. Okay, that we cannot stop. Dhire dhire बढ़ जाता है, right? So progressive disease. So if you perform serial, every year you are performing visual evoked potential, the height of P100, which is the most significant. Okay, the height of P100 or the amplitude of P100, it gradually decreases in case of progressive demyelinating disorder. So to follow up in a demyelinating disorder, কি patient আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে না আরো ঠিক থাকছে, ঠিক আছে, আমরা বারবার every year we can perform, or every 6 months or every year we can perform visual evoked potential to check the progress of the disease, right? Okay, and for medical legal purposes definitely. Next, okay, next topic is brain death. These are chota topics, short note topics: visual evoked potential, auditory evoked potential, brain death. Okay, these are small topic. You do not expect any long question from this, but you may get short notes. Okay, and these are included in your NMC curriculum or syllabus. Okay, brain death. Next slide. So first of all, what is brain death? Okay, first know the definition of brain death. So a condition where there is irreversible damage to brain. The damage is irreversible, it will not revert back. So the most important, you need to write this word, highlight this word, irreversible. Okay, so the condition where there is irreversible damage to brain characterized by loss of function. So brain function loss which is irreversible. Okay, brain cannot be revived back, right? So a condition where there is irreversible damage to brain characterized by loss of function, cerebral perfusion is absent. Okay, brain में blood circulation नहीं है. Okay, cerebral perfusion is absent. However, major organs like heart, lungs are functioning with the help of mechanical ventilation. Okay, so it is very common in ICU situation where the patient is ventilated. Okay, where the patient is ventilated due to the disease process, brain function is lost and it is permanent. Okay, brain function is lost, it is permanent, and it is called brain dead. But still the patient is viable, other organs are viable because artificially the patient is ventilated. Artificially the patient is ventilated and respiration is going on, right? Respiration is going on. Okay, so it is called brain dead. And from a brain death patient, organs can be harvested. From a brain dead patient, organ can be harvested. So what are those organs? Heart, lung, liver, pancreas, right? These organs can be harvested and can be transplanted to another patient. Okay, next slide. Okay, what are the criteria? Okay, so to declare a patient as brain dead, to declare a patient in the ICU setting brain dead, you need to have some criteria. Okay, so usually there are a team of doctors who declare a patient brain dead. Okay, so when to declare brain dead, there are some criteria. Number one, it should be deep unresponsive coma. Okay, and if you perform electroencephalogram, it will be a flat line. Just like cardiac arrest, you check ECG and instead of getting PQRST waves, you get a flat wave, right? A flat line. Okay, similarly in electroencephalogram, you perform EEG on a brain dead patient, it will be a flat line. That means there is
absolutely no electrical activity of the brain neurons. Okay. Then you check for light reflex, pupillary light reflex. So there is no reflex. Okay, absent pupillary light reflex. Then you check corneal reflex. So absent corneal reflex. Then there is apnea. Okay, apnea means inability to initiate respiration in presence of high partial pressure of carbon dioxide. Even if there is high partial pressure of carbon dioxide, respiration is not initiated. Respiration is not initiated even at the presence of high partial pressure, arterial partial pressure of carbon dioxide, right? Okay. Now, who are competent or eligible to declare brain dead? It is usually the doctors appointed by Government of India are eligible to provide brain death certificates, right? And 2 certificates are usually required at an interval of 6 hours. Okay, am I correct? It is, yes, it is 6 hours. Okay, so 2 certifications are required. So you check the patient now and after 6 hours. Okay, so one certificate will be issued now and next certificate will be issued after 6 hours. So if it is same, that means, you know, unresponsive coma, flat EEG, absent pupillary light reflex, absent corneal reflex, there is apnea, right? So if these are all criteria are met on 2 occasions 6 hours apart, we can finally declare the patient as brain dead. And remember, the team of doctors who declare brain death, one of the doctor must be a neurologist, right? One doctor should be a neurologist. Clear? So this is all about brain death. Again, 3-4 marks or 5 marks short note is sufficient, right? Next. Okay, now this is again another short note for you, which is the question may come as limbic system, the question may come as limbic system, or the question may also come as Pepage circuit. Okay, Pepage circuit on the name of the scientist who discovered, okay, name of the anatomist who discovered Pepage circuit. Okay. So, Pepage circuit or limbic system. Next slide. So, it is a set of connection. Simply, Pepage circuit is a set of connection in the limbic system. Okay, it is a set of connection called Pepage circuit. What is its role? The major role is memory encode. Okay, encoding memory, genesis of electroencephalogram, and finally, most important is emotion. Okay, so it is this specific area or connection within the brain which controls your anger, which controls your emotion, which controls your excitement, right? And controls your sexual behavior, right? So emotion, anger, excitement and sexual behavior, all these are controlled by a specific area of brain, or you can call rather than specific area, a specific connection within the brain. It is called Pepage circuit. Okay, and you can expect a short note on Pepage circuit in your first functional MBBS examination, right? It is the last topic I am telling today. Okay, today's class will be short. I'll take only 40 to 45 minutes. Okay. So it plays important role in encoding memory, genesis of EEG. This is a secondary function, but the major function of Pepage circuit is related to your emotion. That means excitement, anger, sexual behavior, right? Next slide. Okay, so again the major functions of Pepage circuit. So autonomic regulation with the help of amygdala, regulation of feeding behavior, regulation of sexual behavior, emotional behavior and motivational regulation. So these 5 things are the major functions of Pepage circuit or your limbic system. Okay. Next slide. Next slide. See this circuitry, and you need to remember this. Okay, you need to remember this. So we can start with hippocampus. Okay, we can start with hippocampus. So do you remember hippocampus was
during my class on memory processing, I told many a times that hippocampus is the gateway of memory. Okay, hippocampus is your gateway of memory, and it is the area where short-term memory is converted to long-term memory. Your long-term memory is stored in your neocortex or cerebral cortex. Okay, and your immediate memory, which is there in the reticular activating system. And we had compared reticular activating system or RAS with the RAM, random access memory of a computer, right? So RAS is equal to RAM. So I am telling you my phone number and I am asking you to repeat. So your reticular activating system is working. That means your random access memory is working. Computer's RAM is working, right? If I ask you your birthday, okay, if I ask you your birthday, you take it from your cerebral cortex because it is your long-term memory, it is your permanent memory. Okay, your birthday is a permanent memory which you retrieve from your cerebral cortex. If I ask you, if I tell you my phone number and ask you to repeat, you are retrieving the information from your RAM, reticular activating system. Okay, and if I ask you something which you have done, a day back, yesterday, what did you have in your dinner? If I ask you this, you retrieve this information from your hippocampus, right? Okay, so the thing which I tell you immediately and ask for it again, it is from random access memory, the immediate memory, right? Then if I ask you any information a day back, maximum a day back or a few hours back, you retrieve this from your hippocampus. And if I ask you what is your birthday, you retrieve it from your neocortex, long-term memory, that is your computer's hard disk. Okay, clear? Okay, so hippocampus is basically the connection between your random access memory and the neocortex. In between, it is the gateway to long-term memory. Okay, it is the gateway to long-term memory. So any information which we give importance, okay, it goes from random access memory to hippocampus to neocortex. Because your birthday, okay, the day you met your girlfriend, the day you met your boyfriend, whatever, these informations are your priority. Okay, these information are your priority, your anniversary date. Okay, these are your priority information, and this priority information you send to hippocampus and then send to neocortex and becomes your permanent memory, right? So computer's hard disk is your neocortex, computer's random access memory or RAM is your reticular activating system, and in between there is a gateway called hippocampus. Clear? Okay. So this is why this limbic system or the Papage circuit is also important for your memory encoding, as because hippocampus is also here. Okay, the role of hippocampus is also here. So there is a mnemonic to remember this circuit, because this circuit is important. When the question comes Papage circuit, you need to draw this. At least you need to draw this. Okay, you need to draw this diagram. This is most important, right? So there is a mnemonic. Have you heard the name of HMT? HMT. It is a clock manufacturer, Ghadi. HMT clock. Okay. It was a premium clock or wristwatch manufacturing company, HMT. Older company. Nowadays it is old, and I guess the company is lost in time nowadays, right? But in previous days, maybe 10 to 20 years back, HMT was a good Ghadi manufacturer, right? So if you remember HMT clock, okay, the mnemonic HMT clock, just remember HMT clock. Okay, so you start from hippocampus, okay, mammillary body, thalamus, cingulate gyrus, HMT clock. Okay, HMT clock. Okay, so hippocampus, from hippocampus to mammillary body to thalamus, and very specifically anterior nucleus of the thalamus, then cingulate gyrus, and from cingulate gyrus back to hippocampus, right? So this is the circuitry. You just remember the mnemonic HMT clock. Okay, hippocampus, mammillary body,
thalamus, or very specifically anterior nucleus of the thalamus, and cingulate gyrus. So this is the circuitry which works during your anger, during your emotion, during your sexual behavior. Next. Okay, previous. See, these four things are important: hippocampus, mammillary body, anterior nucleus of thalamus, and cingulate gyrus. HMT clock. Okay. Next. Okay. Now, from limbic system, as we are discussing limbic system or Papez circuit, one specific disease is important, and this zone is very important in your NEET PG MCQs also, NEET PG or next PG MCQs also. So the disease is called Kluver-Bucy syndrome. Okay, the disease is called Kluver-Bucy syndrome. So what are the symptoms? It is due to, as because we are talking about Papez circuit, so definitely Kluver-Bucy syndrome is a disease where the Papez circuit is garbad. Okay, where the Papez circuit is affected. Okay, where there is garbad or problem in Papez circuit. Okay. So also called as temporal lobe syndrome. Okay, কখন হয় এটা Kluver-Bucy syndrome, and what are the symptoms? Patienটের কি হবে? So seen in experimental, artificially it can be produced, seen in experimental animal after bilateral ablation of temporal lobe along with amygdala and uncus, because all these circuitry, this hippocampus, okay, mammillary body, hippocampus, mammillary body, cingulate gyrus, these are all towards the temporal lobe of the brain. So if you destroy the temporal lobe in an experimental animal along with amygdala and uncus, okay, so the similar behavior can be produced. Okay, similar behavior can be produced in humans due to similar lesion. मतलब temporal lobe में कोई problem है, temporal lobe में tumor है, temporal lobe में कोई infection है, जो भी है, right? So it can be seen with the similar lesion in the temporal lobe which affects amygdala and uncus. And what are the clinical features? Aphasia. Why there is aphasia? Because you know temporal lobe. Okay, the Wernicke's area, right? It is located, right? Okay. So aphasia, auditory and visual hallucination. You know what is hallucination? Auditory and visual hallucination. Okay. What is hallucination? What is auditory hallucination? I will listen, someone is talking something in my ear, but there is nothing such. Okay. I will see a snake over here, but there is nothing such. Okay. So it's a visual hallucination. This is auditory hallucination, right? Okay. So there is auditory and visual hallucination. Tinnitus. Tinnitus means ringing in the ear, right? Smell and taste disturbances, dreamy state, abnormal emotion and abnormal sexual behavior. Okay, abnormal sexual behavior. Okay, very commonly it happens due to temporal lobe problem or temporal lobe disease. And the syndrome is called Kluver-Bucy syndrome. There is no control in the emotion. Okay, the patient will be suddenly in anger, right? Suddenly there is burst of emotion, right? And very importantly, abnormal sexual behavior. Okay. Okay, this is called Kluver-Bucy syndrome. Next. Okay, chalo, that's all for today. So, what we have discussed, 4 short notes. One is auditory evoked potential. Next is visual evoked potential. Third is brain death. And fourth is limbic system or Papez circuit. Okay. So whatever I told is sufficient, nothing more than that required for writing a short note, only the basic principle. Okay. In the cranial cavity, so it is this schematic diagram. It is a cranial bone. Outside there is an periosteum, we call periosteum of the bone. Any bone covered by periosteum. Inside, there is also a periosteum. But actually, we know the brain is covered by 3 layers of the dura. 3 layers of the meninges. We call it matter. Matter means mother. As mother covered the baby, similarly, the membrane, this membrane, dura, pia and arachnoid, covers the brain and the spinal cord. So we call matter, not matter. M-A-T-T-E-R, it is a matter, M-A-T-E-R. So, air, we call it dura matter, arachnoid matter,
and pia matter. In case of a cranial cavity, in case of a brain, the dura is made up of two layers. Outer endosteal layer, ostia means bone. It is more or less loosely attached to the bone and continuous with the pericranium of the outer aspect of the skull through the sutures. So, the periosteum is nothing but the endosteal layer of the dura mater. So, inside periosteum of the bone is equal to endosteal layer of the dura. And there is another layer of dura, we call it meningeal layer. We call it meningeal layer. But in case of a vertebra in the spinal cord, only meningeal layers are present, endosteal layer is absent. Number 1 point. Number 2, deep to the dura, meningeal layer, there is an arachnoid matter. And the space between the violet color meningeal layer and this blue color arachnoid layer we call subdural space. Subdural space. Any hemorrhage occurs here, we call it subdural hematoma. Deep to it, there is an pia matter. It is the pia matter. And the space between the arachnoid and pia, all of you know, we call subarachnoid space, which contains CSF. Right? Subarachnoid space. In some regions, not sometimes, in some regions, there occur two things. Number 1, the meningeal layer separates from the endosteal layer. The meningeal layer separates from the endosteal layer, and this space is containing venous blood. This space containing venous blood we call dural venous sinus. One type of dural venous sinus. Other type of dural venous sinus is that the meningeal layer fold upon itself, and within this folding there occur venous blood. It is also a dural venous sinus. So in this place, this dural venous sinus between the endosteal and the meningeal layer, here this dural venous sinus is nothing but within the two meningeal layers. In some cases, what we will teach today, the cavernous sinus, partly endosteal layer, partly meningeal layer containing venous blood. So, in general definition, the dural venous sinuses are valveless venous collections of blood that lie between layers of dura mater. Kono specification korchi na, meningeal layer, endosteal layer. Anything happen. So, it is the definition of the dural venous sinus. Anything where if it contains venous blood, it must be venous blood, not arterial blood, which is between the two layers of dura. Layers of dura may be endosteal and meningeal layer, or between the two meningeal layers we call dural venous sinus, and it is valveless. There is no valve to direct the blood flow. Similarly, another valve, and it is important, valve is very important to to direct the blood in one direction. Not only that, valve also prevent the spread of infection. This valve also spread the spread of infection.
For example, what emissary veins? What is emissary veins? Emissary veins are veins that is the extracranial venous, for example, middle facial vein, supraorbital vein, etc., which connects either intracranial vein or the dural venous sinus through the bone, and these we call the emissary vein. It may pass through different openings of the cranial cavity, through foramen ovale, through foramen lacerum, through mastoid foramen, etc. So we call it emissary vein, and it is also a valveless. So both way blood can go, and it is also important because spread of infection. So outside, if there is an infection, it may go to the inside of the dural venous sinus, may infect them, and ultimately brain may be involved. So emissary vein is very important. So it is the dural venous sinus. Next, খুব ডিটেল দরকার হয় না, so it is, we look, there is the dural, another thing very important, এটা একটু জেনে নাও. This is the dural venous sinus, and this is the arachnoid matter. Here it is given the violet color. This is the arachnoid, this is the pia. Look, this arachnoid matter project as a nodular projection within the dural venous sinus. দেখতে পাচ্ছ কি এটা? Containing, and this arachnoid when project, it also containing the CSF. This layer containing the CSF. Though it projects within the blood of the dural venous sinus, a projection, this is the subarachnoid space. Look, this is the pia mater. This is the pia mater. This is the arachnoid matter. This is the subarachnoid space. Look, arachnoid matter is a granulation project into the dural venous sinus, and this projection containing within its core the subarachnoid space containing CSF. And these we call arachnoidal granulations. Arachnoidal granulation, and some granulation may on the bone, inside of the cranial bones. You have seen dot 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 রয়েছে, এটাকে বলা হয় impression of the arachnoid granulation. কেমন? It is a way by which CSF are drained into the dural venous sinus. তাহলে এটা একটা শিখলাম, arachnoid granulation and use of it. So different dural venous sinuses are present. Some are paired, some are unpaired, right? Few are paired, few are unpaired, not some. Few are paired, few are unpaired. So we have to know what are the name of the dural venous sinus. So some unpaired sinuses are single sinus, superior sagittal, inferior sagittal, straight sinus, occipital sinus, anterior intercavernous, posterior intercavernous, and basilar venous plexus. These are the single, only one type, single present. Doesn't mean it is present in the, usually present in the midnight. Superior sagittal, inferior sagittal, straight, occipital, anterior intercavernous, posterior intercavernous, and basilar venous plexus. Some are paired, means present one on either side, right and left. Cavernous sinus, superior petrosal, inferior petrosal, transverse sinus, sigmoid sinus, sphenoparietal sinus, and petrosquamous sinus. These are paired. আগেরটা হ্যাঁ. So this is the straight sinus, this is a single, or already you know the superior sagittal,
and inferior sagittal present within the folds of the falx cerebri. These are single. Similarly, these are the transverse sinus. These are paired. Sinus. These are paired. Come on. And here to note that sigmoid sinus continued when downwards, passing out of the cranial cavity, it becomes the beginning point of internal jugular vein. So, sigmoid sinus continued as a internal jugular vein, and internal jugular vein, just when it forms, it receives the first tributary, a sinus, inferior petrosal sinus. There are on the petrous part of the temporal bone, on the superior border, there is a superior petrosal sinus, one on either side. This superior petrosal sinus, and below there is an inferior petrosal sinus which comes out to drain into the internal jugular vein. So, the first tributary of the internal jugular vein is not a vein but a sinus. এটা আমরা ইউজুয়ালি বলি একটুখানি। সাধারণত ভেনের ফার্স্ট ট্রিবিউটারি ভেইন হয়, কিন্তু এখানে সাইনাস। আচ্ছা, নেক্সট এবার এগিয়ে যান আরেকটা। What are the characteristics of this dural venous sinus? It is lined with endothelium. It is devoid of muscular core. Any venous system usually contains within its tunica media containing muscles, but here the muscles are absent. Valveless, আগেই বলেছি, devoid of valves, drain the blood from the brain and the cranial cavity and absorb CSF through arachnoid granulation tissue. I have already described it. And receive valveless emissary vein to maintain an equilibrium of venous pressure. এটাও বলেছি। So, extracranial, intracranial venous pressure equal থাকে. If there is an excessive pressure inside the venous system, the blood is directed to the outside veins through the emissary vein, so that the pressure between the two venous systems remains equal outside and inside of the cranial cavity. So, there are so many important characteristics of the dural venous sinus. এরপরে যেটা আসবে short notes. Write a short notes on cavernous sinus. Very, very important. Often come in examination. কিভাবে লিখতে হয় short note? Introduction. So, cavernous sinus are a paired dural venous sinus. এটা লিখতেই পারি আমরা, একটা introduction শুরু করলাম. Is a paired dural venous sinus. Why it is called cavernous? Because on dissection in cadaver, this cavernous venous sinus they are multiple, they are intersected by some reticular trabeculae or septa, dividing the space into number of small pockets, and small pockets ke we call it caverns. Caverns, small pocket ke amra boli caverns. So, on cadaver, the whole of the cavernous in collapsed. In cadaver ki cavernous sinus there is a no blood, so it gets collapsed. When you separate the two walls, you will find number of multiple septa divide this space into number of small pockets we call caverns. So, this sinus is called cavernous sinus. But in living condition, you and me, actually on the peripheral part, only these septa are present. In the middle, it is only blood are present. Right? So, এখানটা introduction এ লিখে দিলাম একটুখানি why it is called cavernous. তারপরে location. Location কোথায়? It is present one on the body of the sphenoid, one on either side of the pituitary fossa. Body of the sphenoid মনে পড়ছে? There is an pituitary fossa. It is the superior of the body of the sphenoid. In the middle there is an fossa to lodge the pituitary gland, and this is the place of the cavernous sinus. Two cavernous sinus, right and left.
which are connected by anteriorly and posteriorly by anterior intercavernous sinus and posterior intercavernous sinus. Right? Tale hoye gelo location. Next, formation. The cavernous sinus is a very small sinus, one on either side, and formation by the, I have told you that the dural venous sinus are formed by the separation of the two layers of the dura, maybe endosteal and meningeal. And cavernous sinus has got a roof, lateral wall, medial wall, and floor. Roof and lateral wall. Is formed by the meningeal layer, and the floor and the medial wall formed by the endosteal layer of the dura mater. So, cavernous sinus is formed by both endosteal and meningeal layers of the dura mater. Next page. So, these are the position of the cavernous sinus, one on either side. Here the sinus is seen, here the cavernous sinus is dissected. The roof is cut away so that you can see the internal structures present within the blood of the, within the cavernous sinus, right? Next. So, these are the cavernous sinus, one on either side, and this is the basilar venous plexus. This is not cavernous sinus, this is the cavernous sinus. This is the cavernous sinus, one on either side. This is the pituitary fossa. And this is the middle cranial fossa containing the temporal lobe with its uncus. In the temporal lobe, lower part, there is an hook-like projection, we call it uncus. Deep to it, there is a hippocampus is present. And this is the next. Next is the relations of the cavernous sinus. It's very easy. Just to draw this picture, আমি আজকে বেশি করছি না, কমপ্লিট করতে চাইছি, মিডল ইয়ারটাও আজকে কমপ্লিট করতে চাইছি। So cavernous sinus already has got relations. It is related above what? It is related laterally what? It is related medially what? It is related lower down what? কি কি ইম্পর্টেন্ট জানতে হয়। Why? কেন জানবো? Because cavernous sinus infection suppose there is a thrombosis or infection, it may spread to the nearby organ. So that we have to know the relations. Relation is very important. Suppose if there is an appendicitis there, we must know the related structure so that it may spread to the other. We cannot think of before appendicitis, heart will be compressed. It is not happens. Or stomach will be compressed because it is far away. We know the nearby relation. If the stomach, we have to know the stomach bed, because if there is a perforation of the stomach posteriorly, it may spread to infect or involve the structures present in the stomach bed. So that we have to know the relations of any structure. Here, what are the relations? Superiorly, it is related to optic tract and optic chiasma. দেখো বানাতে হবে না, optic tract, optic chiasma. Internal carotid artery. Internal carotid artery is a peculiar course. Coming out, internal carotid artery, here it is present, enters the lower opening of the carotid canal, enters the petrous part of the temporal bone, then comes out through the upper opening of the canal over the foramen lacerum. Then it enters the cavernous sinus. Enters within the cavernous sinus, piercing the roof. ভেতরে ঢুকে গেল, cavernous sinus এর মধ্যে, venous blood এর মধ্যে artery ঢুকে গেল. Then it courses along the within the cavernous sinus. Then it pierces anteriorly the roof and make a bend
মেক এ বেন্ড, এরকম হয়ে আবার বেন্ড তৈরি করছে এরকম, তাহলে কি হলো? সাইনাস, internal artery enters, passing, then pierce, make a bend and bend. So it is related to the roof. So it make a S-shaped loop. We call it carotid siphon. We call it carotid siphon. That part of the carotid artery, we call it carotid siphon. So superiorly, the carotid sinus related to the internal carotid artery. Then near the continuous middle cerebral artery. মনে পড়ছে? Blood supply, anterior cerebral and middle cerebral artery near the anterior perforated substance. So these are the upper relations. Laterally, it is related to the middle cranial fossa with the temporal lobe, uncus. এই যে দেখতে পাচ্ছি ব্রেন। সুতরাং এখানে যদি একটা থ্রম্বোসিস ইনফেকশন হয়, ইট মে স্প্রেড টু দিস এরিয়া, ভেরি ডেঞ্জারাস। মিডিয়ালি ইজ রিলেটেড টু, এটা কি কি এটা? পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, hypophysis cerebri above and sphenoidal sinus below. Pituitary gland, right, and below it is the sphenoidal bone, and anteriorly it extends up to the superior orbital fissure. কতটা extend করছে anteriorly? Up to the superior foramen lacerum. So it is the extent. Anteriorly, superior orbital fissure, and posteriorly, the apex of the petrous. তাহলে এইটা গেল রিলেশনস এক্সটেন্ড অ্যাবাউট দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। নেক্সট, এরপরে যেটা হচ্ছে, এবারে একটু কান খাড়া করে শুনবে। এখানে একটা রিসেন্ট ভিউ আছে, চেঞ্জ হয়েছে। কারেন্ট কনসেপ্ট ভিউতে এটা পাবে, পুরনো বইতে কিন্তু এটা পাবে না। কিন্তু দুটোই জানতে হবে, কারণ কোন এক্সামিনার কীরকম, হয়তো এটা পড়েই নি, হয়তো 42nd গ্রেডটা পড়েই নি, তখন মুশকিল হয়ে যাবে। আচ্ছা, স্ট্রাকচারস ইন দ্য ওয়ালস অফ দ্য ক্যাভিটি, দেয়ার আর সো মেনি স্ট্রাকচারস, ভালো করে শোনো এটা, প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। খুব ভালো কথা। বাট সাম স্ট্রাকচারস আর প্রেজেন্ট থ্রু দ্য, একদম মধ্যিখান দিয়ে যাচ্ছে, আর সাম স্ট্রাকচারস প্রেজেন্ট ইন দ্য ওয়াল। আগের ছবিটা দেখি না, আগের ছবিটা দেখো, সাম স্ট্রাকচারস প্রেজেন্ট উইদিন দ্য সেন্টার অফ দ্য, ফর এক্সাম্পল দিস ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড দ্য অ্যাবডুসেন নার্ভ, একদম মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, আর সাম স্ট্রাকচারস প্রেজেন্ট ইন দ্য ওয়ালস। দেখতে পাচ্ছ কি, একটা ওয়ালসে রয়েছে, আর সাম স্ট্রাকচারস প্রেজেন্ট উইদিন থ্রু দ্য blood of the carotid artery, and actually the internal carotid artery floats in the blood of the cavernous sinus, only separated by the endothelial lining, only separated by the, এই যে any venous sinus is lined by a single layer of epithelium, we call endothelium, flat squamous epithelium, we call endothelium. So look, this is only separate, this arterial blood only separated by the endothelial lining of the cavernous sinus. So any rupture, if there is a rupture of the artery, the venous and arterial blood will mixed, and pulsation of the artery will be transmitted to the venous cavernous sinus pulsation. ছেড়ে দাও, তাহলে কি কি হলো নিজেরাই পারবে। সো ওয়ালসে কি কি আছে, এখানে পুরনো মেথডের ছবিটা আছে, খুব সহজ। আমরা এক্সট্রা অকুলার মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই কি, থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ,
4th cranial nerve and 6th cranial nerve, আর মাঝখানে রয়েছে 5th cranial nerve। তার মধ্যে ম্যান্ডিবুলার 5th cranial nerve এর আবার 3টে ডিভিশন, কি এটা? অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার। ম্যান্ডিবুলার অন্য রাস্তা দিয়ে যায়, ফেরোমেন ওভাল দিয়ে যায়, ওর সাথে এইগুলির স্ট্রাকচারে কোনো রিলেশন নেই। তাহলে বাকি রইল কি কি? 3rd cranial nerve, oculomotor nerve, 4th cranial nerve, trochlear nerve, 6th cranial nerve, abducens nerve এবং first 2 branches of the trigeminal nerve, ophthalmic and maxillary। খুব সহজ। তাহলে এই যে থ্রু দ্য ওয়ালস ফ্রম অ্যাভাব বিলো, পুরনো মেথড বলছি, দ্য ওল্ড কনসেপ্ট, oculomotor nerve, trochlear nerve, ophthalmic nerve and maxillary nerve passing through the wall. New concept, maxillary nerve does not pass through the wall, through the cavernous sinus, through the walls of the cavernous sinus. Why? Because it has been found now by recent MRI and other technique that maxillary nerve passes under the, below the dural layer। যদি ডুরাল লেয়ার তলেই থাকে তাহলে আর কি করে কন্টেন্ট হবে? হতে পারে কি? এটা আগে বলা হতো ইট পাসেস উইদিন দ্য ওয়াল, উইদিন দ্য ডুরা ম্যাটার, বাট রিসেন্ট কনসেপ্ট বলছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ, ম্যাক্সিলারি নার্ভ maxillary nerve passing below the dura mater, so that it is not a content or passing through the walls of the dura mater, a cavernous sinus. Old view, it is a passing concept। তাহলে তোমাকে দুটোই লিখতে হবে যদি পড়ে। স্যার, previously it has been seen, it has been assumed that maxillary nerve pass as a content of the cavernous sinus, but recent view is that it is not a content, it passing under the dura mater, so it is not a content of the dura mater। জিনিসটা বুঝতে পেরেছো কি? আগে বলা হতো এটা যদি ম্যাক্সিলারি নার্ভ হয়, ডুরা ম্যাটার এরম ভাবে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এখন বলা হচ্ছে না এটা এরকম, সুতরাং ইট ইজ আউটসাইড দ্য ডুরা ম্যাটার। এর জন্য আমি একটু টাইম নিলাম, যারা ভালো করবে দুটোই লিখবে, কেমন? আচ্ছা, আর থ্রু দ্য সেন্টার পার্ট থেকে যাচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড অ্যাবডুসেন নার্ভ। নেক্সট, শেষ, নেক্সট। এটা আমি লিখে দিয়েছি, পাল্টে দিন, বানান ভুল আছে ম্যাটারের, ঠিক আছে, পাল্টে দিন। ও, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি যখনই থাকবে সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস অ্যারাউন্ড থাকবেই, নিয়ম। নেক্সট, পাল্টে দিন। এরপরে যেটা ঝামেলা সেটা হচ্ছে ট্রিবিউটারিজ অফ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। What are the veins drained into the cavernous sinus? Number one, already you know,
the superior supratrochlear and supraorbital vein join together to form the angular vein, which is contained with the facial vein. তাই তো জানি তো facial vein, and this facial vein connected to the cavernous sinus by the superior ophthalmic vein, and superior ophthalmic, the inferior ophthalmic vein. This is the superior ophthalmic vein. এটা গেল একটা কানেকশন। নেক্সট কানেকশন, ফেসিয়াল ভেইন অলসো কানেক্টেড উইথ দ্য, এটা হচ্ছে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস উইদিন দ্য হিয়ার ইন দ্য টেরিগয়েড ইনফ্রাটেম্পোরাল টেরিগয়েড ফসা, এই জায়গাটা একটা ভেনাস প্লেক্সাস রয়েছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেনাস প্লেক্সাস। কেন ইম্পর্টেন্ট একটু শোনো। It is directly connected to the cavernous sinus by emissary veins. I've already explained emissary veins. Pterygoid venous plexus is the outside the cranial cavity, and cavernous sinus within the cranial cavity. And these two, outside and inside, connected by through valveless vein passing through the foramen, we call the emissary veins. Passing through the foramen lacerum, foramen ovale, and emissary sphenoidal foramen. এই তিনটে foramen দিয়ে তিনটে emissary vein connected the pterygoid venous plexus with the cavernous sinus. And this is the deep facial vein. It is the facial vein, means superficially present. And there is another facial vein we call deep facial vein, which connect the superficial facial vein or facial vein to the pterygoid venous plexus. And through the pterygoid venous plexus, it connects the cavernous sinus through the emissary veins. Why I have told so much of things about that? Because it is clinically important. So any infection present here in the danger area of the face, এখান থেকে start, এই upper lip, nasal septum, danger area of the spread may spread through this deep facial vein or superior ophthalmic vein or inferior ophthalmic vein to the cavernous sinus, producing infection spread to the cavernous sinus, producing cavernous sinus thrombosis, and through the cavernous sinus passing the important nerves, oculomotor trochlear. So it may injure, it damage the nerve, producing so many clinical signs and symptoms, ophthalmoplegia and other things. So this area we call the danger area of the face or nose, and it is very important to know the tributaries. So what are the tributary? আমরা শিখলাম superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, other tributaries, sometimes the central vein of the retina. Central vein of the retina may drain into the cavernous sinus. Plus superficial middle cerebral vein, a vein in the brain, come on, may drain, and also the drain the sphenoparietal sinus and anterior sinus of the middle meningeal vein. So these are the tributaries of the cavernous sinus. And why it is important, I have told you. Next slide. Next, why? So বলে দিয়েছি superior ophthalmic, inferior ophthalmic vein, central vein of the retina, from the brain, superficial middle cerebral vein, inferior cerebral veins, from the meninges, sphenoparietal sinus, and anterior trunk of the middle meningeal vein. এটা মুখস্থ করে লিখতে হবে পরীক্ষায় যদি আসে। Next, communications. Not only it tributaries mean it receives the blood from here, it is a tributary. কি নদীতে কি যখন পড়ছে যেটাকে কি বলে, শাখা নদী না উপনদী, যাকে ওরকম
আরেকটা হচ্ছে কমিউনিকেশন। শুধু ব্লাড পড়ছে না, দেয়ার আর আদার কমিউনিকেশনস অলসো। কি কি কমিউনিকেশন? ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য ট্রান্সভার্স সাইনাস ভায়া সুপারফিশিয়াল পেট্রোজাল সাইনাস। একটু প্রথম দিকে একটা ছবি দেখবে, একদম প্রথমে যান, এই যে থাকে ওইটা। সো it is the superficial petrosal sinus, it is the transverse sinus. So it communicates, cavernous sinus communicates, it is not the tributary, through the superficial petrosal sinus to the transverse sinus. So any infection may spread through this. It is a communication. Tributaries mean it directly drains into the blood. It is simply a communication, not transverse sinus blood or superficial petrosal sinus blood draining into it. It's just communication. আবার ওইখানে চলে যায়। So these are the communications. আবার internal jugular vein via inferior petrosal sinus. আগেই বলেছি transverse sinus, a cavernous sinus has got a communication with the inferior petrosal sinus. And inferior petrosal sinus is the first tributary of the internal carotid vein, internal jugular vein. So cavernous sinus indirectly connected to the internal jugular vein via this. এর জন্য এগুলি ইম্পর্টেন্ট। সো এনি ইনফেকশন ক্যান স্প্রেড এখান থেকে ওখানে যেতে পারে, ওখান থেকে ওখানে যেতে পারে। নেক্সট, pterygoid venous plexus via emissary veins passing through foramen ovale, foramen lacerum and emissary sphenoidal foramen, এই মাত্র যেটা বললাম। নেক্সট, facial veins through the superior ophthalmic vein then and the angular vein. Facial vein via deep facial vein, superior sagittal sinus via superficial middle cerebral vein, internal vertebral plexus via basilar venous plexus, and opposite cavernous sinus via anterior and posterior intercavernous sinus. এটা মুখস্থ করে নিতে হবে। মানে এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন ইনক্লুডিং দ্য ট্রিবিউটারিজ। Communication we have to know so that any infection from there it go to the cavernous sinus or cavernous sinus infection can spread to there. So we have to know the communication. Next, but the একটাই বেশি important, the danger area of the face, and superior ophthalmic vein, cavernous sinus, deep facial vein, pterygoid venous plexus, cavernous sinus. এই দুটো, বাকি সব ভুলে যাও, এই দুটো মনে রাখবে। and what is the danger area of the face, এইটা যেন মনে থাকে। নেক্সট, এটা তো এঁকেছি, ছেড়ে দিই। নেক্সট, এই যে কমিউনিকেশনের ছবি, ছেড়ে দিই, হয়ে গেছে। অ্যাপ্লাইড cavernous sinus thrombosis. So what is any infection spread from this danger area of the face, from this angle of the eye, lateral side of the nose, upper lip and the lower part of the nasal septum. Any infection, and infection is very common here because it is sweat glands are there, they may be infected, sebaceous glands are there infected. So infection may spread to the cavernous sinus, may spread to the হলেই যে হবে তা নয়, but chances are there. So we call it dangerous area of the face. So আমরা অ্যাডভাইস করি কখনোই যেটা হবে immediately antibiotic, you start antibiotic and not touch the area so that the infected thing can scratch and it can go to the cavernous sinus. টাচ করারই কথা নয়। আচ্ছা, so it may produce what? Number 1, periorbital edema, eyelid edema। দেখো কেন হয়েছে? Because cavernous sinus thrombosis block the venous drainage. Thrombosis হয়ে গেছে, ভেন ড্রেন করতে পারছে না, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন ড্রেন করতে পারছে না, সুপ্রাট্রক্লিয়ার সুপ্রাঅরবিটাল ভেন ব্লাড যেতে পারছে না, কারণ ওটা ট্রিবিউটারি তো ওরাই ডাইরেক্টলি। সুতরাং সুপিরিয়র না হোক, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন ড্রেন করতে পারছে না। So there is an venous stasis leading to periorbital edema. Next, the nerves are affected, 3rd, 4th, 6th nerve, so that there is a paralysis of the extraocular muscle. এক কথায় বলি ophthalmoplegia, ophthalmoplegia পাল্টে দিই। তাহলে এইগুলি হতে পারে infection of dangerous area of the face, nasal cavities, edema of the eyelids and exophthalmos, বানান ভুল আছে, এটা এল হবে, exophthalmos due to congestion of orbital veins, involvement of 3rd, 4th, 6th cranial nerves, ophthalmoplegia and involvement of the ophthalmic nerve, pain in the eye and forehead, severe pain হবে। So we call
call it cavernous sinus thrombosis. Immediate treatment is needed. Immediate. Next. Next, what's interesting fact is the carotidocavernous fistula. Carotidocavernous fistula is that sometimes hypertensive patient or some patients, the carotid artery may rupture within the cavernous sinus blood, so that the arterial blood mixed with the venous blood, এই যে রাপচার করেছে, leading to pulsating eye. The carotid artery pulsate করছে, সেই pulsation are reflected to the cavernous sinus blood and through this orbital vein reflected হচ্ছে, so that চোখটা এরম করছে, হার্টবিটের সাথে এরম করছে, পালসেটিং আমরা বলছি আই, কেমন পালসেটিং এক্সঅপথালমাস, আবার চোখটা বেরিয়ে আসছে, সুতরাং আমরা বলি পালসেটিং এক্সঅপথালমাস। যেহেতু পেরিঅরবিডিয়াম হচ্ছে, তার সাথে অপথালমোপ্লেজিয়া তো আছেই, আর সিভিয়ার পেইন আছে, এটাকে রেয়ার কন্ডিশন ক্যারোটিডোসাইনাস ফিস্টুলা। তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস শর্ট নোট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, একদম ব্যাক করে যান, মিডল ইয়ার। তোমাদের এখন যেগুলি শর্ট বাকি রয়েছে ওগুলি কমপ্লিট করে দিচ্ছি। একদম একদম বেরিয়ে যান, একদম ইয়েতে চলে যান, বেরিয়ে আবার ওই ইয়েতে চলে আসুন, ইসকে মানে হ্যাঁ নতুন আরেকটা দেব। এই এই যে আচ্ছা, তোমাদের পড়ানো যাবে কিন্তু দেখি কালকে হলে হবে। ইউস্টেশন টিউবটা পড়তে হয় শর্ট নোটের জন্য, আর একটু থ্যালামাস। ইন্টারনাল ইয়ার কোনোদিন পড়ায়নি, এবার যদি এখন পরীক্ষার আগে পড়াবো। আচ্ছা, মিডল ইয়ার another important, it is the external ear, it is the internal ear, and in between it, within the petrous part of the temporal bone, within the bone, the middle ear is present. Also the internal ear is also present within the petrous part of the temporal bone. So from lateral to medial side jodi jai, first it is the lateral, inside medial, first external ear, then middle ear, then internal ear, not anterior to posterior as the picture is given. It is actually lateral to medial, এটা খেয়াল রাখবে, কিন্তু আঁকা সম্ভব নয় lateral to medial, সুতরাং আমরা এভাবে আঁকি, মনে হয় যেন anterior to posterior or posterior to anterior. No, it is actually lateral to medial. First external ear, then middle ear, then internal ear. Next. So it is a view, oroscopic view of the, otoscopic view of the middle ear, looking the, you know, the malleus, incus, stapes, muscles, and some promontory, etc. Next. Just before going to the middle ear, we have got some about the internal ear. Internal ear has got two things. You have seen the cycle tube, cycle tire. Outside there is a rubber tire, inside there is a tube. তাই তো? অথবা আগেকার যুগের যে গাড়ির টায়ার ছিল বা ফুটবল ব্লাডার ছিল, বাইরে the leather case, within there is a bladder. Similarly, internal ear is like that, outside, and it is all are present within a bone. These structures are present within a bone, the temporal bone, petrous part of the temporal bone. বোনের মধ্যে বোন কি আছে? এই একটা বনি সেল রয়েছে, বনি সেল, এটা বনি টিস্যু দিয়ে তৈরি, বোনের মধ্যেই রয়েছে। কোন বোনসের মধ্যে রয়েছে? পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, ল্যাটারাল টু দ্য মিডিয়াল টু দ্য মিডল ইয়ার। কি কি রয়েছে এই বনি সেলের মধ্যে? ককলিয়া, বনি ককলিয়া, vestibule, and 3 semicircular canals, lateral, superior and posterior. এই বনি ক্যালেনের মধ্যে আবার একটা টিউব রয়েছে,
সেটাকে বলি আমরা মেমব্রেনাস ল্যাবরিন্থ। যেমন ককলিয়ার মধ্যে রয়েছে ককলিয়ার ডাক্ট, যেমন সাইকেলের টায়ারের মধ্যে আবার সাইকেলের টিউব রয়েছে, এই বনি ক্যাকলিয়ারের মধ্যে রয়েছে, ভেতরে রয়েছে ককলিয়ার ডাক্ট। এই ভেস্টিবুলের মধ্যে ওপরে রয়েছে স্যাকুল, নিচে রয়েছে ইট্রিকেল, আর এইখানে রয়েছে সেমি সার্কুলার ডাক্ট। এই ডাক্টের মধ্যে রয়েছে পেরিলিম্ফ, এন্ডোলিম্ফ, আর বোন আর টিউবের মধ্যে এই ডাক্টের মধ্যে রয়েছে পেরিলিম্ফ। নেক্সট, এটা হচ্ছে বনি ককলিয়া, 2 and 3/4 টার্ন রয়েছে। এইটাকে বলি ফার্স্ট টার্ন অর বেসাল টার্ন অফ দ্য ককলিয়া। এটা ইম্পর্টেন্ট লাগবে আমার মিডিল ইয়ারে। ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট টার্ন অর বেসাল টার্ন অর ফার্স্ট টার্ন অফ ককলিয়া। এই একটা টার্ন সেলের মতো, আরেকটা টার্নের কিছুটা, 2 and 3/4 টার্ন। এই হচ্ছে বনি ককলিয়া। তার মধ্যে আবার ককলিয়ার ডাক্ট রয়েছে, সাইকেলের টিউবের মতো বা মোটর গাড়ির টায়ারের ভেতরের টিউবের মতো। আর এই বনি ভেস্টিবুলের মধ্যে এই দেখো টিউব আছে, স্যাকুলোইট্রিকল। নেক্সট, এটা হচ্ছে বনি ককলিয়া, ভেস্টিবুল, সেমিসার্কুলার ক্যানেল। নেক্সট, এই দেখো এটা হচ্ছে ডাক্ট, টিউবটা ভেতরের, ককলিয়ার ডাক্ট, স্যাকুলোইট্রিকল অ্যান্ড সেমিসার্কুলার ক্যানেলস। নেক্সট, এই দেখো এই ডাক্টের মধ্যে রয়েছে এন্ডোলিম্ফ আর বাইরে রয়েছে পেরিলিম্ফ। নেক্সট, এইটা বুঝতে পারছো? বোনসের মধ্যে এবার ডাক্টগুলি রয়েছে। ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? হ্যাঁ, এই যে বোনস রয়েছে, বোনসের ইনসাইডে এরকম ডাক্টগুলি রয়েছে। এইখানে একটা প্রলঙ্গেশন আছে, তাকে আমরা বলি সাক্কাস এন্ডোলিম্ফেটিকাস। স্যাকের মতো ছোট্ট প্রলঙ্গেশন আছে, এটা এখন জানা দাও। ওই যে এন্ডোলিম্ফ্যাটিক স্যাক ওপরের দিকে দেখিয়েছে। নেক্সট, আচ্ছা এবারে এইটুকুনি জানলাম, জেনে এবারে নেক্সট যাচ্ছি মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি। দ্য মিডিল ইয়ার একটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দুটো জিনিস এখানে ইম্পর্টেন্ট। মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি যে জন্ম হয়েছে, বাট নিউবর্ন বেবির যা সাইজ, তোমারও তার সাইজ, আমার ছোটবেলায় যখন জন্ম হয়েছি যা সাইজ ছিল এখনো তাই সাইজ। মানে তুমি যখন ইউ আর জাস্ট বর্ন, দ্য সাইজ অফ মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি as same as you are when you are now 22 or 22, এই 19 possibly 18-19। আবার যখন 60 বছর হবে একই থাকবে। সিমিলারলি ম্যালিয়াস ইনকাস ট্যাপিস, এটা বাড়তেও যা সাইজ, বুড়োতেও তাই সাইজ। ইট ইজ এ ন্যারো স্লিট লাইক ক্যাভিটি within the petrous part of the temporal bone. Acha, it is a middle ear attains full adult size at birth. It is a narrow slit-like cavity within the petrous part of the temporal bone. On coronal section, it assumes a biconcave disc. Acha, etar measurement important. Etar এইটা anteropolar হচ্ছে 15 মিলিমিটার, হাইট হচ্ছে 15 মিলিমিটার, আর বেথ হচ্ছে 6 মিলিমিটার, 2 মিলিমিটার, 4 মিলিমিটার। অ্যান্ট্রোপস্টিয়াল লেন্থ হচ্ছে 15 মিলিমিটার, হাইট হচ্ছে 15 মিলিমিটার, কিন্তু ব্রেথ কিন্তু এক এক জায়গায় এরকম, সুপিরিয়রলি 6 মিলিমিটার, মাঝখানে 2 মিলিমিটার, তারপরে তলে 4 মিলিমিটার। সো ইট ইজ লুকস লাইক এ বাইকনকেভ ডিস্ক, লাইক এ রেড ব্লাড কর্পাসিকলস। রেড ব্লাড কর্পাসিকল কি? বাইকনকেভ ডিস্ক, তাই তো? ঠিক সিমিলারলি ইট লুকস লাইক দ্যাট। নেক্সট, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বাউন্ডারিজ অফ দ্য মিডিল ইয়ার, যার জন্য এক্সামিনাররা বসে থাকে, কারণ ইম্পর্টেন্ট বলেই বসে থাকে, শুধুমাত্র বোর করার জন্য বসে থাকে না। মিডিল ইয়ার ইজ লাইক এ ম্যাচ বক্স। রুফ রয়েছে, ল্যাটারাল ওয়াল, রুফ রয়েছে, ফ্লোর রয়েছে। রুফ, ফ্লোর, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, পস্টিরিয়র ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল, মিডিয়াল ওয়াল। এবং প্রত্যেকটাই কিছু ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আছে, সেইটাই শুধু জানতে হবে। রুফ, যেমন একটার পরে, রুফ ইজ ফাউন্ড বাই এ পেট্রাস পার্ট। এখানে উচিত ছিল আমার পেট্রাস পার্ট একটা বোন আনা,
পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন এর সুপিরিয়র সারফেস তাকে বলা হয় টেগমেন টিম্প্যানি। মনে পড়ছে কি নামটা? টেগমেন টিম্প্যানি, পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, এই যে উপরের সারফেসটাকে, এটাকে বলা হয় টেগমেন টিম্প্যানি। এই টেগমেন টিম্প্যানি it forms the roof of the middle ear cavity. Also it forms the roof of the mastoid antrum and also the roof of the tensor tympani auditory tube. এখানে দুটো ছোট্ট ছোট্ট ওপেনিং আছে for greater petrosal and lesser petrosal nerve. ছেড়ে দাও, রূপ শেষ। ফ্লোর, এটা যদি মিডল ইয়ার হয়, ফ্লোরে একটা এরকম ডিপ্রেশন রয়েছে and it is related to the internal jugular vein. এইখানে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাসটা ড্রেন করেছে। এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন আপার এন্ড ইজ এ ব্লাইন্ড অ্যান্ড ডাইলেটেড। ভালো করে শোনো, এই যে আমরা ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন এরকম আঁকি, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এরকম। This we call the bulb of the internal jugular vein, bulb. So the floor of the middle, এটা যদি middle ear হয়, floor is related to the bulb of the internal jugular vein. Sometimes the bony part may be partially or totally may be absent. And in the floor, just আর এইখানটাই রয়েছে ক্যারোটিড ক্যানেল, যেখান দিয়ে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ঢুকে এরকম বেরিয়ে আসছে। But carotid, it is not related to the floor. Only the bulb of the internal jugular vein is related to the floor. আর এইখানে একটা ছোট্ট ওপেনিং রয়েছে, তাকে বলা হয় ক্যারোটিড ক্যানালিকুলাস, পরে আসবে। আচ্ছা, নেক্সট। আচ্ছা, তাহলে এটা ফ্লোর, নেক্সট করে দিই। এই দেখো, এটা ভালো ছবি আছে, একটা নেট থেকে নিয়েছি। ইট ইজ দ্য ল্যাটারাল ওয়াল, ইট ইজ দ্য মিডিয়াল ওয়াল। অ্যান্টিরিয়র ওয়ালটা কাটা হয়েছে, পেছনে পস্টেরিয়র ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছি, এর ওপরে রুফ রয়েছে। এইবারে দেখতে পাচ্ছ দ্য মেলিয়াস ইনকাস এন্ড স্টেপিস কিরম ভাবে লেগে রয়েছে। একটা লোক মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে বসে আছে। তাহলে ল্যাটারাল ওয়াল, টিম্প্যানিক মেমব্রেন যেটা রয়েছে এইদিকে, সেটা কিন্তু ল্যাটারাল ওয়াল, মনে থাকবে, নট অ্যান্টিরিয়র ওয়াল। আমি বেশিরভাগ দেখেছি আমার অনেক দিন পড়ানোতে, সবাই এটাকে অ্যান্টিরিয়র ওয়াল ভাবে। নো, ইট ইজ দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। নেক্সট, এই জায়গা বসে আছে। এবং আরেকটা এখানে বলে নিই, পরে আসছি, এই ল্যাটারাল ওয়ালের টিম্প্যানিক মেমব্রেন যেটা কানের পর্দা, অনলি মেক এ পার্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, আপার পার্ট অ্যান্ড লোয়ার পার্টে কিন্তু একটু অন্য পার্টও রয়েছে। এটা খেয়াল রাখবে যে আমরা যতটা টিম্প্যানিক মেমব্রেন দেখি তার চেয়েও উপরের দিকে অনেকটা জায়গা রয়েছে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। নেক্সট। আচ্ছা, এইটা ভালো ছবি আছে, সহজ ছবি, ভালো। আচ্ছা, রূপ বলে দিয়েছি, ফ্লোর বলে দিয়েছি। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ওয়াল। অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র দিক। অ্যান্টিরিয়র ওয়ালের আপার পার্টে, এটা যদি পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোনটা দেখলে বোঝা যেত, দেয়ার আর টু ওপেনিংস, ওপেনিং ফর টু ক্যানেলস। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কেমন? সেটা হচ্ছে কি কি, এটা মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে ওপরের ওপেনিংটা হচ্ছে ক্যানেল ফর দ্য টেনসর টিম্প্যানি মাসল, লোয়ার ওপেনিংটা হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান টিউব। এইখানে দুটো বনি ক্যানেল এরকম ঢুকে গেছে। ওপরেরটা হচ্ছে ক্যানেল ফর দ্য টেনসর টিম্প্যানি মাসল। এই মাসল তোমরা জানো, হ্যাঁ, তাকে বলা হয় টেনসর টিম্প্যানি মাসল। কি মাসল, পরে নেক্সট দিন আসবো। তাকে কি বলা হয়? টেনসর টিম্প্যানি মাসল। আর নিচের টিউবটা হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান টিউব, হুইচ কানেক্টস দ্য মিডল ইয়ার উইথ দ্য ফ্যারিংস।
nasopharynx to equalize the pressure. তাহলে দুটো ওপেনিং রয়েছে, আর লোয়ার পার্ট is related to the internal carotid artery. Anterior wall শেষ হয়ে গেল, posterior wall. Posterior wall এর নিজেদের কাজ নেই, শুধু ফোন করে। Posterior wall এ there is an opening. এই ওপেনিংটা কোথায়? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার একটু টেম্পোরাল বোনটা আঁকি, ডিস্টার্ব করে না। এইটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড প্রসেস। কেমন? ভালো করে শোনো। আমাদের যেরকম প্যারানেজাল সাইনাস রয়েছে এখানে, হ্যাঁ, আমাদের যেমন এখানে প্যারানেজাল সাইনাস রয়েছে, হ্যাঁ, প্যারানেজাল সাইনাস রয়েছে, ঠিক সেইখানে there is an ear-filled cavity within the mastoid part of the temporal bone. তাকে বলি আমরা mastoid antrum. কি বলি? Mastoid antrum. But it is not a paranasal sinus because it is not drained into the nasal cavity. Paranasal sinus's definition একটাই, it is an ear-filled cavity within a bone, but it must communicate with the nose. হ্যাঁ, কিন্তু এইটা হচ্ছে কোনো কমিউনিকেট করছে না, সুতরাং সিম্পলি এ অ্যান্ট্রাম বাট নট এ প্যারানেজাল সাইনাস। সুতরাং প্যারানেজাল সাইনাস যখন লিখবে ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম লিখবে না। এছাড়াও রয়েছে এইখানে কিছু কিছু স্মল ইয়ার ফিল ক্যাভিটি, তাকে বলি ম্যাস্টয়েড ইয়ার সেলস। কি বলি? ম্যাস্টয়েড ইয়ার সেলস। এইটা যদি মিডিল ইয়ার হয়, এই মিডিল ইয়ারের পস্টিরিয়র ওয়াল it communicates to the mastoid antrum. So middle ear cavity is communicate with the mastoid antrum, and this communication, আমরা যে gateway of communication, তাকে আমরা বলি additus. So ওপরের ওপেনিংটা হচ্ছে additus to the mastoid antrum, additus to the mastoid antrum. এর ঠিক নিচে রয়েছে একটা conical projection, তাকে বলি pyramidal eminence. পিরামিডাল এমিনেন্স। কি বলি? পিরামিডাল এমিনেন্স। কি বলছি? পিরামিডাল এমিনেন্স। কেন ইম্পর্টেন্ট? এই পিরামিডাল এমিনেন্স, উইদিন দ্য পিরামিডাল এমিনেন্স দে আর কন্টেনিং এ মাসেল উই কল স্টেপিডিয়াস মাসেল। স্টেপিডিয়াস মাসেল which is supplied by the facial nerve because it is developed from the second branchial arch. This stapedius muscle comes out through the pyramidal opening through a hole and attached to the neck of the stapes muscle. And when it stimulates, it dampens the sound vibration, dampens the sound. মানে কি হলো? stapedius muscle যদি না থাকতো, if stapedius muscle is paralyzed, simple sound will produce a tremendous sound in our ear. So it dampens the pitch of the sound. So if facial nerve to stapedius is paralyzed, there occurs hyperacusis. Hyper means excessive, acusis means sound, increased sound. So আমরা সব সময় ভো 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 আওয়াজ হতো, আস্তে কথা বললে মনে হচ্ছে কি জোরে কথা বলছে, ডেঞ্জারাস, unbearable. So important the facial nerve which supplied the stapedius muscle. তাহলে এইখানে রয়েছে stapedius muscle, আর রয়েছে আগের দিন বলেছিলাম ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে বাকি রইল ল্যাটারাল অ্যান্ড মিডিয়াল ওয়াল, নেক্সট কালকে বলে দেব। থ্যাংক ইউ। ক্যারোটিড সাইনাস কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? কোন জায়গায় থাকে? হ্যাঁ, ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলে। হ্যাঁ, সেটা তো অ্যানাটমি হলো ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল। তার মধ্যে ক্যারোটিড আর্টারি আছে, ইন্টারলাজুগুনাল ভেইন আছে, ভেগাস নার্ভ আছে, কিছু ব্রাঞ্চ আছে। তারপরে এখন হচ্ছে যে এই যে ক্যারোটিড, কমন ক্যারোটিড আর্টারি দুপাশেই যাচ্ছে, সেটা গিয়ে কোথায় কোন জায়গাটায় ডিভাইড হয় অ্যানাটমি এটা বলতে পারবে। আপার বর্ডার অব্দি থাইরয়েড কার্টিলেজের সব জায়গায় দুটো ভাগ হয়, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, একটা এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। হ্যাঁ, কাজে বাংলায় বলতে গেলে মুখমণ্ডলের যে সাপ্লাই সেটা এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি থেকে আসে,
আর ইন্টারনাল আর্টারি থেকে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে আইবল, এবং আইবল যেহেতু ব্রেন থেকে ডিরাইভ, সেই জন্য আর ব্রেনের সাপ্লাই আর ভার্টিব্রাল আর্টারি দিয়েও ব্রেনের সাপ্লাই হয়। হ্যাঁ, এখন সেক্ষেত্রে ইন্টারনাল আর্টারি গোড়াতে একটা স্ফীতি থাকে, ইংরেজিতে বলে সোয়েলিং, একটা সোয়েলিং থাকে, বুঝতে পারছি তো? সেটাকে বলে ক্যারোটিড সাইনাস, বাইল্যাটারালি থাকে এবং তার আষ্টে পৃষ্ঠে মাকড়সার জালের মতন একটা স্ট্রাকচার থাকে। হ্যাঁ, এবং সেটাই হচ্ছে ক্যারি করে, এবং সেটা ক্যারোটিড সাইনাস নার্ভ বা সেটা গ্লোসোফেরিঞ্জাল নার্ভে গিয়ে পড়ে, গ্লোসোফেরিঞ্জাল নার্ভ, বুঝলো? আর এওরটিক আর্চ হচ্ছে, যেমন এটা একটা ব্যারো রিসেপ্টর, যেহেতু তার ভিতরে ব্লাড যাচ্ছে, কাজে এটা ব্যারো রিসেপ্টর। ব্যারো রিসেপ্টর মানে হচ্ছে প্রেশার রিসেপ্টর, সেখান থেকে সে ইনফ্লুয়েন্স পাচ্ছে। আর এছাড়াও একে সাহায্য করছে এওরটিক আর্চ, কারণ এওরটিক আর্চটা আরও ডিপার স্ট্রাকচার, লোয়ার স্ট্রাকচারও বটে, সেখানে গ্লোসোফেরিঞ্জালের সাপ্লাই নেই, সেখানে কার আছে? ভেগাস না, প্যারাসিম্পেথেটিক। শুধু প্যারাসিম্পেথেটিক যদি একটা নার্ভ বলে, তোমার ভেগাসই তোমাকে বলতে হবে, কারণ ওর মতন অত ডিস্ট্রিবিউশন, মানে অত জায়গায় বিস্তার আর কোনো নার্ভের নেই, বুঝতে পেরেছো? কাজেই সেক্ষেত্রে ক্যারোটিড সাইনাস আর এওরটিক সাইনাস, ক্যারোটিড সাইনাস আর এওরটিক আর্চ, এটা হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টর। এরা সেন্স করে, কি সেন্স করে? স্ট্রেচিং অফ দি ওয়াল, কাজে এদের ডাইনামিক কম্পোনেন্টও আছে, মানে এই যে অল্টারনেট যে সিস্টোল ডায়াস্টোল যে প্রেশার ডিফারেন্স, সেটাও তাদের এফেক্ট করতে পারে। কাজে সেটা যদি কোনো কারণে বেশি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও তারা ইম্পালস পাঠাতে পারে। আর যদি প্রেশার বেড়ে যায়, তাহলে পরে সেখানে ইম্পালস যাবে, কিন্তু সেই ইম্পালসটা গিয়ে কাজ করে কি, সেটা কীভাবে প্রেশারটা কীভাবে কাজ করবে, সেটা হচ্ছে এই ব্যারোটিক স্টিমুলেশন হয়। মনে করো একটা লোকের প্রেশার বেড়ে গেল, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে ক্যারোটিড সাইনাসটা স্ট্রেসড হলো, এওরটিক আর্চ স্ট্রেসড হলো, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে কীভাবে প্রেশারটা কমবে? তাহলে এখানে কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করবে। তার মানে হচ্ছে কি, হার্টের যদি রেট এবং ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন যদি কমিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পরে সেটা হবে। হার্ট রেট কোথায় কমবে? যেখানে সিম্প্যাথেটিক ইনহিবিশন হবে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হবে। ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কখন কমবে? যদি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন কমে যায়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলাস যদি আপার হ্যান্ড পায়, তাহলে পরে তার সে কিছুটা ফোর্সও কমতে পারে। দুটো মিলিয়ে সেক্ষেত্রে যাচ্ছে, এবং দুটো দুপাশে গিয়ে নিউক্লিয়াস অফ দি ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াসে সেখান থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর সেখান থেকে ভেসোমোটর সেন্টার, সেটা তোমার জানতে হবে কোথায় কাকে বলে, ভেসোমোটর সেন্টার। এইগুলো তোমার পড়তে হবে, প্রয়োজনে ছবি এঁকে এটা তৈরি করতে হবে। ভেসোমোটর সেন্টারটা স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নেমে যাচ্ছে, নেমে গিয়ে প্রি গ্যাংলিওনিক অটোনমিক নিউরন যেগুলো আছে তাকে স্টিমুলেট করছে। প্রি গ্যাংলিওনিক অটোনমিক নিউরন কোন জায়গায় আছে? এই তোমার কত রোল? হ্যাঁ, 90, 93, 33। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? এই যে প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমের কোথায় থাকে? সিম্প্যাথেটিক অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন কোন জায়গায় থাকে? কোথায় থাকে? জোরে বলো। হ্যাঁ, শুরু হয়। হ্যাঁ, সেটা কোথায় থাকে? সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে সেটা কোথায় থাকে? কোথায় পাওয়া যায় সেটা? এগুলো খুব সহজ জিনিস, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, একটা বাড়ির দরজা কোন দিকে, জানলা কোন দিকে, যেমন সহজ জিনিস, সেটা এইরকমই সহজ জিনিস, কিছুই নেই এর। হ্যাঁ, স্পাইনাল কর্ড যদি ব্যবচ্ছেদ করা হয়, হ্যাঁ, ক্রস সেকশন যদি করা হয়, তাহলে কয়টা হর্ন থাকে? হ্যাঁ, ডর্সাল হর্ন আর ভেন্ট্রাল হর্ন। হ্যাঁ, মাঝখানে একটা কানেক্টিং ব্রিজ থাকে, তার ভিতরে একটা ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রটাকে কি বলে? হ্যাঁ, স্পাইনাল ক্যানাল। হ্যাঁ, ওর ভিতরে কি তরল থাকে? হ্যাঁ, সিএসএফ। ফুল ফর্ম অফ সিএসএফ কি? সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড। তার মানে কি, এই যেটা বলছে এ পাশ করার উপযুক্ত, বুঝতে পেরেছো? তার মানে ওর অনেকটাই জ্ঞান বুদ্ধি আছে, বুঝতে পেরেছো? কাজেই সেখানে হ্যাঁ, বুদ্ধিমান ভালো ছেলে, এজন্য ও জানে সব। হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সে ভালোই পড়াশোনা করেছে, বুঝতে পেরেছো? জানে, দেখবে। কিন্তু থোরাসিক লেভেলে
ওই অ্যান্টেরিয়র পোস্টার হর্ন ছাড়া একটা ল্যাটারাল হর্ন থাকে। সেই ল্যাটারাল হর্নেই থাকে প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন। তারপরে সেটা নানা রকমভাবে বেরিয়ে সেটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়, বুঝতে পারছো তো? প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন সাধারণত পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনে শেষ হয়, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে হয় ব্লাড ভেসেলের মধ্য দিয়ে বা স্পাইনাল নার্ভের মধ্য দিয়ে নানা রকমভাবে সেটা বেরিয়ে আসে। আর তোমরা যে ডেড বডি দেখেছো না, ডেড বডির, হ্যাঁ, পোস্টেরিয়র ওয়াল দেখো নি, থোরাসিক ওয়ালের পোস্টেরিয়র পার্ট, হ্যাঁ, যখন সব ভিসাইটিস এটা বার করে নেওয়া হয়েছে, দেখেছো তো? মেরুদণ্ডের পাশাপাশি কশেরুকা আছে, রিব আছে, হ্যাঁ, এবং তারপর দেখবে দুপাশে দেখবে গ্যাংলিয়নের চেইন আছে, হ্যাঁ, সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নিক চেইন আছে। সেখানে গিয়ে প্রি গ্যাংলিয়ন শেষ হয়, পোস্ট গ্যাংলিয়নের উৎপত্তি। তারপর সেটা নানা রকম রুট দিয়ে যেতে পারে, কোনো সরাসরি যেতে পারে কোনো ক্ষেত্রে, কোনো ক্ষেত্রে অন্যরকমভাবে। স্পাইনাল কর্ড থেকে যে বেরোচ্ছে প্রিগ্যাল নিউরন, সেই নিউরনটাকে, সেই অ্যাকশনটাকে কী বলে? সেটাকে বলে হোয়াইট র্যামাই কমিউনিকান্টিস, বুঝতে পারলো? এই যে 1 থেকে 12 তার যে সেখান থেকে যে প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরনটা বেরোচ্ছে সেটা থিনলি মাইলিনেটেড হওয়ার ফলে সেটা সাদা রঙের হয়, সেটা হোয়াইট র্যামাই কমিউনিকান্টিস। সেটা মিক্সড নার্ভের সঙ্গে গিয়ে তারপরে সেটা গ্রে র্যামাই কমিউনিকা, আর সেটা সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে যায়, তারপর সেখান থেকে গ্রে র্যামাই কমিউনিকান্টিস হয়ে তারপরে সেটা স্প্রেড করে। হ্যাঁ, এই জন্য বাইরে যে পেরিফেরাল নার্ভ যেখানে আছে তারা সেখানে সব রকমই আছে, নাহলে আজ পৌঁছাবে কী করে? এই যে এখানে স্কিনে কোথায় সাপ্লাই আছে, সিম্প্যাথেটিক নার্ভের কোথায় সাপ্লাই আছে? সাপ্লাই আছে না সিম্প্যাথেটিক নার্ভের? হ্যাঁ, সোয়েট গ্ল্যান্ডের কি সাপ্লাই আছে? সোয়েট গ্ল্যান্ডের কি সাপ্লাই জানো না? সোয়েট গ্ল্যান্ড আমাদের স্কিনে কয় রকম থাকে? বলে এক্রিন সোয়েট গ্ল্যান্ড, যেটা থেকে ঘাম বেরোচ্ছে, এক্রিন সোয়েট গ্ল্যান্ড। আর এটা হচ্ছে অ্যাপোক্রিন সোয়েট গ্ল্যান্ড, যেমন অ্যাক্সিলাতে এগুলোতে থাকে অ্যাপোক্রিন সোয়েট গ্ল্যান্ড। আর জেনারেল স্কিনে সব জায়গায় থাকছে এক্রিন সোয়েট গ্ল্যান্ড। এর সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই আছে, কিন্তু কোলিনার্জিক সাপ্লাই, অ্যাসিটাইল কোলিন বেরোচ্ছে, বুঝেছো? এছাড়াও ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই আছে, কোনো জায়গায় কেটে গেলে পরে ভেসো কনস্ট্রিকশন হবে কী করে? নার্ভটা আসবে কী করে? সেটা পেরিফেরাল নার্ভের ভিতরে যাবে। আর মাথার ভিতরে যে করোটির ভিতরে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে ব্রেনে সাপ্লাই করছে, অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল, মিডল সেরিব্রাল, পোস্টো সেরিব্রাল আর্টারি, সেগুলো তারপরে বেঞ্চে ভাগ হচ্ছে। সেখানে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কী করে যাচ্ছে? পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন উৎপত্তি হচ্ছে, সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, সেখান থেকে ফাইবার বেরিয়ে পাকিয়ে চলে যাচ্ছে। এই জন্য ব্লাড ভেসেল দেখবে যে স্মুথ না, তখন বুঝতে পারবে এর উপর দিয়ে আবার অন্যান্য নার্ভও যাচ্ছে, দেখলেই বুঝতে পারবে। তারপরে এইগুলো প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন দিয়ে কী নিউরো ট্রান্সমিটার বেরোয়, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক দিয়ে কী বেরোয়, এগুলো জানতে হবে। এবং এগুলো অত্যন্ত সহজ জিনিস, বুঝতে পারছো? এগুলো ডিটেইল আরও অনেক কিছু আছে, এবং নানা রকমের ড্রাগ ডেভেলপ হয়েছে, এবং সেগুলো এর এগেইনস্টে কাজ করে। আলফা বিটা এরকম নাম আছে, এরকম আলফা 1, আলফা 2, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3 এরকম সাপ্লাই আছে, তারা সাপ্লাই করে, বুঝতে পারলি? এই যে কোলিনার্জিক সিস্টেম মানে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কোথায় থাকে? এদের প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন কোথায় থাকে? এগুলো যে কিছু ক্রেনিয়াল নার্ভ আর স্যাক্রাল নার্ভের সঙ্গে থাকে, যে মূত্র ত্যাগ করছে, মূত্র ত্যাগটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে হচ্ছে। হ্যাঁ, আর চোখের মধ্যে আলো ফেললে যে পিউপিল কনস্ট্রিক্টেড হয়, সেটাও তো অটোনমিক সিস্টেম, সেটা তারপরে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। সেটা কোন নার্ভ দিয়ে আসে? এটা কোন, এই তোমার পিছনে যে কালো জামা পরা ভদ্রলোক, আপনার রোল নাম্বার কত? হ্যাঁ, 13। হ্যাঁ, 13। তোমার এই যে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, এই থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভের চোখে আলো পড়লে, হ্যাঁ, এটা যে পিউপিল কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, এর প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন কোথায় আছে? হ্যাঁ, কি এর প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন কোথায় আছে? চোখে আলো পড়লে যে পিউপিল কনস্ট্রিকশন হলো,
হ্যাঁ, তুমি ভেবেছো নাকি যে তুমি এখানে শুধু চড়ে বেড়াবে আর তোমায় কেউ কিছু বলবে না? হ্যাঁ, রোল নাম্বার 30 রাস্তায় ধরবো আমি তোমাকে, ওইখানেই জিজ্ঞাসা করবো। হ্যাঁ, আমাকে দেখলে অন্যদিকে যাবে, বুঝতে পেরেছো? আমাকে দেখলে অন্য লোকে অন্যদিকে যায়। হ্যাঁ, দেখবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাকে দেখলে উল্টো দিকে যাবে। আমি তোমাকে এখন থেকে সাবধান করে দিলাম, কারণ কি জিজ্ঞাসা করবে কখন, হ্যাঁ, ভয়ে ভয়ে থাকবে, এটা আতঙ্ক ছড়িয়ে করবে। সেটা সবাই এরা উত্তর দিতে পারবে। এটা যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে বুঝতে পারবো যে তোমরা সবাই পাস করবে। কোথায় থাকে? হ্যাঁ, এরিঞ্জা রোজফোর নিউক্লিয়াস, বুঝতে পারছো? এরিঞ্জা রোজফোর নিউক্লিয়াস, তাহলে সবাই পাস করলে তুমিও পাস করলে এর সঙ্গে। বুঝতে পারছো? যেমন পুরোহিত এসে দেবে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দেয়, যার গায়ে একটা ফোঁটা পড়লো সেই মুক্ত হলো, পাপ মুক্ত হলো, তুমিও পাপ মুক্ত হলো। তাহলে এরিঞ্জা রোজফোর নিউক্লিয়াস এটা কোথায় রয়েছে? এটা হচ্ছে তোমার মিড ব্রেনে রয়েছে। অন্যান্য যে নার্ভকে, অন্যান্য মাসেলকে সাপ্লাই করেছে তার অ্যাটিকে থাকে, টপে থাকে, দুপাশে দুটো আছে। সেখান থেকে প্রিগ্যাংলিওনিক নিউরনের উৎপত্তি হয়, সেটা থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ দিয়ে যায়। গিয়ে ডিটেলে আমি অ্যানাটমি বলবো না, অ্যানাটমিতে পড়ে নেবে। সেটা সিলিয়ারি গ্যাংলিওনে শেষ হচ্ছে, সিলিয়ারি গ্যাংলিওনে পোস্ট গ্যাংলিয়ন নিউরন বেরোচ্ছে। সেটা তোমার সাপ্লাই করছে কাকে? স্ফিংটার পিউপিলি এবং সিলিয়ারিস। স্ফিংটার পিউপিলি থেকে পিউপিল কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, আর সিলিয়ারিস মাসেল দিয়ে হচ্ছে তোমার হচ্ছে, হ্যাঁ, তোমার অ্যাকোমোডেশন। অ্যাকোমোডেশনের বানান অনেকে ভুল করে, দুটো এম অন্তত দেবে, দুটো এম না দিলে সেটা হবে না। ACCO এটা অনেকেই একটা এম দেয়, আমার কোনো আপত্তি নেই, এটা বিদেশিদের ভাষা, সেখানে তোমার একটা এম দিলেও বোঝা যায়, কিন্তু অনেকের আবার ছুতমার্গ থাকে যে এই বানানটা ভুল লিখেছে। এটা ভুল থাকা উচিত না, যেহেতু এটা একটা পার্টিকুলার টপিক, সেটা ঠিক থাকা উচিত, বুঝতে পেরেছি? এই যে আমাদের যে প্যানক্রিয়াস থেকে, হ্যাঁ, কি এনজাইম বেরোয়, কি এনজাইম বেরোয় প্যানক্রিয়াস থেকে, কি বলবে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তাহলে এইভাবে যখন মনে মনে ভাবছো, সেগুলোকে পরীক্ষা খাতায় যদি এরকম থাকে তাহলে সেটা ভাগ করে নেবে। কার্বোহাইড্রেট স্প্লিটিং এনজাইম, ফ্যাট স্প্লিটিং এনজাইম, আর প্রোটিন স্প্লিটিং এনজাইম, এবার নিউক্লিক অ্যাসিড স্প্লিটিং এনজাইম, সেগুলো থাকে। এগুলো তোমার এবার তারপরে নাম্বারটা বেশি হয় সুন্দরভাবে। এই যে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, তার মধ্যে প্রধান কোনটা বলবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রিপসিন। এটা কি ফর্মে সিক্রেটেড হয়? হ্যাঁ, ট্রিপসিনোজেন। হ্যাঁ, ট্রিপসিনোজেন সিক্রেটেড। এটা কোথায় অ্যাক্টিভেটেড হয়? স্মল ইন্টেস্টিনে অ্যাক্টিভেটেড হয়। হ্যাঁ, স্মল ইন্টেস্টিনের মধ্যে এটা কোথায় পড়ে? ডুওডেনামে গিয়ে পড়ে। ওখানে যে যার সাহায্যে ট্রিপসিনোজেন অ্যাক্টিভেটেড হয় তার কি নাম? এটা হচ্ছে এন্টেরোকাইনেস বা এন্টেরোপেপটাইডেস। কাজেই বুঝতে পারছি তোমাদের অবস্থা খুব খারাপ নেই, মোটামুটি পাশের দিকে আছো তোমরা, ফেলের দিকে এটা কমে গেছে। হ্যাঁ, পাস করে যাবে আশা করি, বুঝতে পেরেছো? এই যে আমাদের আর্টেরিয়াল ব্লাডে অক্সিজেন কতটা থাকে? 100 ml আর্টেরিয়াল ব্লাডে অক্সিজেন কতটা থাকে? হ্যাঁ, 100 ml আর্টেরিয়াল ব্লাডে কতটা অক্সিজেন থাকে? হ্যাঁ, 5 ml। তারপরে আর কে কি বলছো? 100 ml আর্টেরিয়াল ব্লাডে এই মহাত্মা বলেছে 5 ml। তোমার কি মনে হয় এটা কি করে বার করবে? এটা বার করবে তোমার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দিয়ে, কারণ প্র্যাকটিক্যালে তোমরা হিমোগ্লোবিন করেছো, তাহলে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন অ্যাভারেজ, মানে মেল ফিমেল নির্বিশেষে কতটা মনে রাখতে হয়, কোন সংখ্যাটা মনে রাখতে হয়? 15 দিন এক পক্ষ 15 দিন 15 গ্রাম করে মনে রাখবে, 15 গ্রাম পার ডেসিলিটার 100 ml। তাহলে 1 গ্রাম হিমোগ্লোবিন কতটা অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়? বলবে 1.34 ml। তাহলে 1.34 × 15 গুণ করলেই দেখবে 18 থেকে 19-এর মতো সংখ্যা একটা বেরোচ্ছে, তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ডিজলভ থাকে, সবটা মিলে 19 to 20 ml when হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন ইজ নর্মাল। এইভাবে তোমার উত্তরটা হবে, বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ, আর্টেরিয়াল ব্লাডের পার্শিয়াল প্রেশার কত থাকে? নর্মাল না, এখানে তো ডিজিজ ব্যাপার নেই। নর্মাল লোকের পার্শিয়াল প্রেশার কত থাকে? অক্সিজেনের
হ্যাঁ 95, 100 মনে রাখলে সহজে মনে রাখা যায়। 100 মিলিমিটার অফ মার্কেট, এটা হচ্ছে পার্শিয়াল প্রেশার। তারপরে নর্মাল অ্যালভিওলির পার্শিয়াল প্রেশার কত, অক্সিজেনের পার্শিয়াল প্রেশার কত? হ্যাঁ, তার মানে এটা এর সঙ্গে সমানই হবে, 100 থেকে তো কম হবে না, কারণ সেখানে ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে, বোঝা গেল? তার মানে সেখানে সেটা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এইভাবে তোমার করতে হবে। যদি জিজ্ঞাসা করে প্রতি মিনিটে আমরা কতটা অক্সিজেন কনজাম্পশন করছি, সেটা কিভাবে বার করবে? মনে করো প্র্যাকটিক্যালি ওরালি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে প্রতি মিনিটে আমরা নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল কতটা অক্সিজেন কনজাম্পশন করছি, কি করে বার করবে? তখন কি উত্তর দেবে? হ্যাঁ, সেটা দিয়ে করা খুব জটিল, আরো জটিল হয়ে যাবে, অত জটিলতার মধ্যে যাওয়ার দরকার, বুঝতে পেরেছো? তাহলে তোমার যে কার্ডিয়াক আউটপুট, হ্যাঁ, ধরে নেবে প্রতি মিনিটে, এবং সেটা ভেনাস ব্লাড, মানে পালমোনারি আর্টেরিয়াল ব্লাডটা মানে ভেনাস ব্লাড, সেটাই আর্টেরিয়াল ব্লাডে কনভার্টেড হচ্ছে। তাহলে সেখানে 5 লিটার মিক্সড ভেনাস ব্লাডে যতটা ছিল, আর যেটা আর্টেরিয়াল ব্লাডে যতটা ছিল, সেটা মনে রাখা যায় খুব সহজেই। যেমন আর্টেরিয়াল ব্লাডে যদি 20 হয়, এটাতে হচ্ছে 15, এটা হচ্ছে ডেসিলিটারে হলো, ডেসিলিটারে। তার মানে 1 ডেসিলিটারের ভিতরে এখান থেকে 15 থেকে 20 5 ml নিল, তাহলে 5 লিটারে কত হবে? করলে পরে দেখবে 250 ml অক্সিজেন আমি নেব। ফিক্স প্রিন্সিপালটা এইভাবেই নির্ভর করছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে অথবা অক্সিজেন দিয়ে এইভাবে বার করে নিতে হবে, বুঝতে পারছো? মানে এই কনসেপ্টগুলো থাকা দরকার। এই যে ডিফিউশন ক্যাপাসিটির জন্য কার্বন মনোক্সাইডকে চয়েস করা হয় কেন? ডিফিউশন ক্যাপাসিটি যখন বলবো না, ডিএলসিও কার্বন মনোক্সাইডকে চয়েস করার কি কারণ? জানো, এগুলো বই থেকে একটু পড়ে নেবে। কার্বন মনোক্সাইডটা খুব দ্রুত হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়, কাজেই সেটা যে পরিমাণ তোমার ইন্সপায়ার্ড এয়ারের ভিতরে কিছুটা যদি কার্বন মনোক্সাইড থাকে, বেশি দিলে পয়জনাস, লো ডোজ দিলে কিছু পয়জনাস নয়। সেটা করে কি, সেই কার্বন মনোক্সাইডটা কুইকলি হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তার ফলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ওই যে ব্লাডটা, যেই ব্লাডটা দিয়ে সে ড্রেন করে বেরোচ্ছে, তাতে কার্বন মনোক্সাইড কিছু নেই। তার মানে তুমি ধরে নিতে পারো যে অ্যালভিওলার একদিকে আছে কার্বন মনোক্সাইড, অন্যদিকে কিছু নেই। তার মানে এটা হচ্ছে ডিফিউশন লিমিটেড। তাহলে সেইভাবে নির্দিষ্ট সময়ে সিঙ্গেল ইউনিট প্রেশার ডিফারেন্সে যতটা কার্বন মনোক্সাইড যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে ডিএলসিও, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, টোটাল এরিয়া তোমার জানার দরকার নেই, তুমি এইটাতেই কনসেপ্ট তোমার সেখানেই হবে। দেখা গেছে পরে মেজার করে ডিএলও2টা ওইরকমই হয়, নির্দিষ্ট বডি টেম্পারেচারে, ওইটাই হচ্ছে 25 ml পার মিলিমিটার অফ মার্কারি প্রেশার ডিফারেন্সে ওটা হয়ে যাচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে। এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ডিএলসিও বাইরে, ওটা হচ্ছে ডিফিউশন লিমিটেড। কিন্তু নর্মালি অক্সিজেন বা নাইট্রাস অক্সাইড যেটা আছে, এগুলো হচ্ছে পারফিউশন লিমিটেড। তার কারণ কি, যে সেখানে অক্সিজেন যুক্ত হয় বটে, কিন্তু তার রেটটা অত বেশি নয়, সেজন্য সেক্ষেত্রে ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসে। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডটা দেখবে একদম নিচে থাকে, আর ওটা কি ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসে অ্যালভিওলিক গ্যাসের সঙ্গে, সেজন্য ওইশন লিমিটেড। নাইট্রাস অক্সাইডও পারফিউশন লিমিটেড। ওই ছবিটা দেখলে পরিষ্কার, পরীক্ষায় এগুলো তোমাদের নানারকম ভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারে। যেমন তোমার অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন আর মিনিট ভেন্টিলেশনের পার্থক্য কি, সেটা কি উত্তর হবে? বলতে পারবে? অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন আর মিনিট ভেন্টিলেশন, এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য? মিনিট ভেন্টিলেশন হচ্ছে টাইডাল ভলিউম
মাল্টিপ্লাইড বাই দি রেসপিরেটরি রেট। যেটা আমরা ভেন্টিলেট করছি সবটাই তো ফুসফুসে যেটা মানে যেখান থেকে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে সেখানে যাচ্ছে না। যেমন তুমি যে পাইপে করে যখন বাগানে জল দিচ্ছ, পাইপের মধ্যে যে জলটা ইন্টারাপ্ট হয়ে রয়েছে সেটা তো আর যেতে পারছে না। হ্যাঁ, কাজে সেটা তোমার যে ডেড স্পেস, দু রকমের ডেড স্পেস আছে, অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস। তুমি মনে করো নর্মালি একটা নির্দিষ্ট ডেড স্পেস আছে 150 ml এর মতন করে থাকে, পাউন্ড, বডি ওয়েট ইন পাউন্ডস রাফলি, সেটা হচ্ছে যে তোমার এটা হচ্ছে সেই ভ্যালু 150 ml। কাজে সেটাকে টাইডাল ভলিউম থেকে বিয়োগ করতে হবে। তেমন টাইডাল ভলিউম মাইনাস ডেড স্পেস ভলিউম উইদিন ব্র্যাকেট করে রেসপিরেটরি রেট করলে পরে এটা পাবে। কাজে এই সংক্রান্ত যা কিছু ক্যালকুলেশন সবসময় অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন দিয়ে হচ্ছে, এইভাবে তোমার জানতে। আর তোমার কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে তোমার যে কোনো চ্যাপ্টারে যে কোনো রকমভাবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। হ্যাঁ, কিছু তোমার সেটা জানা থাকা দরকার। কার্ডিয়াক আউটপুট, হার্ট সাউন্ড, ব্লাড প্রেশার, যে কোনো জিনিস তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। ট্রান্সফার অ্যাক্রস দি ক্যাপিলারি ওয়াল, সেটাতে কি হয়, ইডিমা কেন হয়, সেগুলো তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। এইসব তোমাকে এগুলো রেসপিরেটরি ইসিজির লিডগুলো, তারপরে মিন ফ্রন্টাল অ্যাক্সিস কী করে মেজার করা হয় সেগুলো বই থেকে একটু দেখে রাখবে যে কীভাবে সেটা মেজার করা হয়। ইসিজি থেকে তুমি কী করে মেজার করতে পারবে, এগুলো তোমাকে দেখে রাখতে হবে। আর তোমার নার্ভাস সিস্টেম আর তোমার এই কী বলে স্পেশাল সেন্স বা এগুলো তাহলে এক্সটেন্সিভ সবই তোমার কম বেশি পড়তে হবে। যেমন আছে ট্রেমার আছে না, দু রকমের ট্রেমার আছে। যেমন আমি যদি এভাবে রাখি দেখবে কাটছে, তাহলে এটা হচ্ছে রেস্টিং ট্রেমার, কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে, লিখতে গেলে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আর সেরিবেলার ট্রেমার যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা এমনি ট্রেমার নেই, কিন্তু কাজ করতে গেলে পরেই সেখানে অ্যাংজাইটি ট্রেমার হয়। কিন্তু এই রেস্টিং ট্রেমারটা হচ্ছে পার্কিনসনিজম। কী কারণে পার্কিনসনিজম হয়, ভেজাল গ্যাংলিয়া কাদের বলে, কীভাবে সার্কিটটা রয়েছে, পার্কিনসনিজম কী কারণে হয়, দেখবে বইয়ের ছবি দিয়ে পার্থক্য করা আছে। ওই ছবিটা এঁকে দু একবার প্র্যাকটিস করে নেবে, তাহলে বুঝতে পারবে কীভাবে। মানে কর্পাস স্ট্রাটাম বলতে কি বোঝায়? কর্পাস স্ট্রাটাম বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, কর্পাস স্ট্রাটাম, হ্যাঁ কোডেড নিউক্লিয়াস আর পুটামেন অফ দি লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, এই দুটোকে মিলি বলে কর্পাস স্ট্রাটাম। লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস। তারপরে ওটা পুটামেন ছাড়া গ্লোবাস ভ্যালিডাস, দুটো পরে এক্সটার্নাল একটা ইন্টারনাল, এরকমভাবে আছে। হ্যাঁ, তার মধ্যে তোমার ইগুলো পড়ছে, তোমার সাবস্টান্সিয়া নাইগ্রা, সাবথ্যালামিক নিউক্লিয়াস, এগুলোও এর মধ্যে হয়েছে। কোনো বইয়ে ক্লস্ট্রামকেও দেখানো হয়েছে, সাধারণত অন্য বইগুলোতে এটাও দেখানো হয়নি। এইভাবে তোমার হ্যাঁ এইগুলো তোমার সাবথ্যালামিক নিউক্লিয়াস। এবং এটাতে এই যে ডিজিজগুলো হয়, হান্টিংটনস ডিজিজ, পার্কিনসন্স ডিজিজ, এই সমস্তগুলো, হ্যাঁ, কোরিয়া, সিডেনহ্যামস কোরিয়া, হ্যাঁ, বা এরকম কোরিয়া হচ্ছে, এরকম মুভমেন্ট হচ্ছে, কোয়াসি পার্টস পারপাসে সে মুভমেন্ট করছে, ইনভলান্টারি মুভমেন্ট। জেনেটিক যদি হয় সেটা হান্টিংটনস কোরিয়া, আর রিউমেটিক ফিভারের আগে কোরিয়া হবে, সিডেনহ্যামস কোরিয়া বা এই সমস্ত কোরিয়া নাম বলে। এগুলো একটু পড়ে নিতে হবে। সেরিবেলামের যে ফাংশনাল পার্ট, সেরিবেলের ফাংশনাল পার্টটাকে সাধারণত 3টে ভাগে ভাগ করা হয়। কারণ মনে আছে সেরিবেলামের ফাংশনাল পার্টগুলো কি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা হচ্ছে সেরিবেলাম, একটা হচ্ছে সেরিবেলাম, আর একটা হচ্ছে ভেস্টিবুলার সেরিবেলাম। এইভাবে তোমার ভাগ করে নেবে। ভাগ করে নিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে সেরকমভাবে, আর লোকগুলো তোমার কিছুটা মনে রাখতে হবে। সেরিবেলার লেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। সেরিবেলার লেশন হলে পরে সাধারণত ওয়ান সাইডেড হয়, তাহলে কী কী ফিচারগুলো ডেভেলপ করে, সেগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট। পরীক্ষার জন্য ওরালেও জিজ্ঞাসা করা হয় সেগুলো। আর তোমার ওই স্পাইনাল কর্ডের অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, যেমন এটা প্র্যাকটিক্যালেও জিজ্ঞাসা করে। যেমন ফাইন টাচ যখন করছো তখন জিজ্ঞাসা করবে এটা স্পাইনাল কর্ডের কোন ট্র্যাক্ট দিয়ে যায়। হ্যাঁ
ফাইন টাচটা সবসময় ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন সেন্স, পজিশন সেন্স, এগুলো হচ্ছে ডরসাল কলাম লেমিনিস্কাল সিস্টেম, ডরসাল কলাম লেমিনিস্কাল সিস্টেম। আর পেইন, টেম্পারেচার, এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ল্যাটারাল পাথর দিয়ে যাচ্ছে, পাথর হয়ে যাচ্ছে, এগুলো বুঝতে পেরেছো? এবার পরীক্ষার জন্য তোমাদের এই হিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে অর্গান অফ কর্টি কোথায় আছে, সেটা নাম্বারের উপর নির্ভর করে তুমি সেটা ডিসক্রাইব করবে। যদি অল্প নাম্বার থাকে তাহলে তুমি একটা ছবি দিয়ে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবে। আর এছাড়াও ফটো রিসেপ্টার, যেগুলো ফটো ট্রান্সডাকশন, লাইট পড়ার পরে সেটা কীভাবে কী চেঞ্জ হলো, কী করে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হলো আলটিমেটলি, সেটা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। অর্গানিক, এই রোল নাম্বার 13, অর্গান অফ কর্টি কোন মেমব্রেনের উপর থাকে? অর্গান অফ কর্টি টিম্প্যানিক মেমব্রেনের উপর থাকে না। অর্গান অফ কর্টি কোন মেমব্রেনের উপর থাকে? এটা হচ্ছে, তুমি যা কথাবার্তা বলছো তো তোমার তো মনে হচ্ছে তোমাকে বেয়ার ফুটের ডক্টরের দিতে হবে, সম্মান দিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? এগুলো বেয়ার ফুটের ডক্টররা যদি বলতে পারে এটা ঠিক আছে, অন্তত কানের মুখ কোনো স্ট্রাকচারে গিয়েছে, এর থেকে আর কি আশা করা যায়, বুঝতে পেরেছো? কাজেই তোমার এগুলো পড়ে নিতে হবে। বেসিলার মেমব্রেন, 3টা স্ক্যালা আছে, তাদের কি নাম? অনেকটা জানি, একদম জানে না তা না। স্ক্যালা ভেস্টিবুলি, স্ক্যালা মিডিয়া, যেটাকে ককলিয়ার ডাক্ট বলে অ্যানাটমিতে, আর এটা হচ্ছে স্ক্যালা টিম্প্যানি। এর মধ্যে মেমব্রেন আছে, তার মানে যে মাঝখানে যে মেমব্রেন আছে স্ক্যালা মিডিয়া, তার উপরে একটা দিকে থাকছে ভেস্টিবুলার মেমব্রেন বা রিসনার্স মেমব্রেন, আর একটা থাকছে বেসিলার মেমব্রেন। বেসিলার উপরেই থাকছে অর্গান অফ কর্টি, আর তার নিচে হচ্ছে স্ক্যালা টিম্প্যানি। এর মধ্যে এন্ডোলিম কোন জায়গায় আছে? এন্ডোলিম কোথায় আছে? পেরিলিম কোথায় আছে? এন্ডোলিম, পেরিলিম কোথায় আছে? এই যে প্রশ্নগুলো করছি, এগুলো করলে কি বোঝা যায় যে সে বইগুলো খুলেছে কিনা। জ্ঞানের তো শেষ নেই, আবার অজ্ঞানেরও শেষ নেই, সেজন্য বুঝতে পারছো, দুটোই সমান, দিন রাত্রির পর দুটোই সমান। কাজেই সেই ক্ষেত্রে একটু জিজ্ঞাসা করা হয় কেন, যে যে এইটা বলতে পারবে, যে যাকে পাস করে, তারপরে সে ওয়ার্ডে গিয়ে কী করবে? ওয়ার্ডে গিয়ে তো সে কিছুই বুঝতে পারবে না, না বুঝতে পারছো জিনিসটা? যদি কিছুই যদি না জানি, সেরকম কিছুই পড়ানো হতো না। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এটা একটা অন্ধকারময় যুগ ছিল, তখন কিছু পড়ানো হতো না, বুঝতে পেরেছো? তখন পড়াশোনাটা খুব কম ছিল, তখন আমাদের হায়ার সেকেন্ডারি নাম্বারের ভিত্তিতে ওই সমস্ত আমাদের সময় ভর্তি করতো। ভুল করে ভর্তি হয়ে গেছিলো, আমার কিছু করার নেই। মানুষ একটা ভুল করলে সারা জীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, এই কাজেই সেই ক্ষেত্রে জোরে বলো ওখানে। কিছুটা বলেছে। When a muscle, skeletal muscle with intact innervation is stressed, it contracts. যখন এখানে স্টেজ দেওয়া হচ্ছে, এই কন্ট্যাক্ট করে, বুঝতে পেরেছো? When a muscle, skeletal muscle with intact innervation is stressed or elongated, it contracts. তার রিসেপ্টর কোথায় রয়েছে? স্ট্রেচ রিফ্লেক্সের রিসেপ্টর কোথায় রয়েছে? বলতে পারছো? স্ট্রেচ রিফ্লেক্সের রিসেপ্টর কোথায় থাকে? ধরো বলছে এটা মাসেল বেলির মধ্যেই থাকে, এটাকে বলে মাসেল স্পিন্ডিল। মাসেল স্পিন্ডিলে যে বিশেষ ধরনের পেশিতন্তু থাকে তার কি নাম? মাসেল স্পিন্ডিলের ভিতরে যে বিশেষ ধরনের পেশিতন্তু থাকে তাদের কি নাম? এটা হচ্ছে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার, বুঝতে পেরেছো? আর রেগুলার কন্ট্রাক্টাইল ইউনিট, যার সাহায্যে এই অবভিয়াস কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে এক্সট্রা ফিউজাল ফাইবার। ইন্ট্রাফিউজালকে ফাইবারকে সাপ্লাই করে গামা মোটর নিউরন, আর এক্সট্রা ফিউজাল ফাইবারকে সাপ্লাই করে আলফা মোটর নিউরন। বুঝতে পেরেছো? কারণ ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারের আবার টাইপ আছে, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবার, আর হচ্ছে নিউক্লিয়ার চেন ফাইবার। তাদের আবার অ্যাফারেন্ট আছে, অ্যাফারেন্ট তো বললাম, অ্যাফারেন্ট আছে, ঠিক।
ডাইনামিক রিয়াকশন এবং ফাংশন অফ দি মাসেল স্পিন্ডল, এটা হচ্ছে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। তারপরে হচ্ছে ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্সের রিসেপ্টরের কি নাম? ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্সের রিসেপ্টরের কি নাম? এটা হচ্ছে গলজি টেন্ডন অর্গান। কাজে এই ছবিগুলো দেখবে, প্রয়োজনে এই ছবিগুলো এঁকে দেখবে। যেমন স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, এটা হচ্ছে মনোসাইনেপটিক রিফ্লেক্স। কী করে বোঝা যায়? কারণ সাইন্যাপটিক ডিলে। সাইন্যাপটিক ডিলে কাকে বলে সেটা জানতে হবে। যদি একটা সাইন্যাপস থাকে সেটা হচ্ছে 0.05 সেকেন্ড বা তার থেকেও কম, কিন্তু যদি এটা বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে আরও বেশি সাইন্যাপস আছে। একটা পলিসাইনেপটিক রিফ্লেক্সের নাম করো তো, যেটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে শেখানো হয়েছে। পলিসাইনেপটিক রিফ্লেক্সের একটা নাম করো যেটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে শেখানো হয়েছে। বলো, পলিসাইনেপটিক রিফ্লেক্স যে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমরা সবাই করেছো, কি বলবে? যেমন সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্সগুলো, অ্যাবডোমিনাল রিফ্লেক্স, হ্যাঁ, তারপরে তোমার ওই যে পায়ের এখান থেকে যেটা আমরা প্ল্যান্টার রিফ্লেক্স, অ্যাবডোমিনাল রিফ্লেক্স, তারপরে অন্যান্য রিফ্লেক্স, কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, কনজুগেটিভ রিফ্লেক্স, সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স সবই হচ্ছে পলিসাইনেপটিক রিফ্লেক্স। আর যেগুলো মানে জার্ক সহ আর যেই সমস্ত জার্কগুলো আছে সবই হচ্ছে মনোসাইনেপটিক রিফ্লেক্স, মানে একটা সাইন্যাপসকে সেটা ক্রস করছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ডিসেরিব্রেট ডিজিডিটি কেন হয় বা এগুলো কী কারণে হয়, এগুলো তোমার থিওরি পরীক্ষাও আসতে পারে, এই ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা, এবং তোমার ওরাও জিজ্ঞাসা করতে পারে। বুঝতে পারছো? কাজেই তোমাদের মোটামুটি পড়াশোনা হয়েছে, একদম হয়নি তা না। স্মুথ মাসেল কয় রকমের হয়? স্মুথ মাসেল কয় প্রকারের? জানো? স্মুথ মাসেল সাধারণত দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে ভিসেরাল স্মুথ মাসেল, ভিসেরাল স্মুথ মানে সেটাই হচ্ছে এক্সটেন্সিভ তার ডিস্ট্রিবিউশন। আর এটা হচ্ছে মাল্টি ইউনিট স্মুথ মাসেল। যেমন চোখের ক্ষেত্রে যে মাল্টি ইউনিট স্মুথ মাসেল আছে, সিলিয়ারিস, স্ফিংটার পিপিলি, এগুলো হচ্ছে মাল্টি ইউনিট। তার মানে স্কিনের ক্ষেত্রে যে অ্যারাক্টোরপুলিক মাসেল, যে লোম যে খাড়া হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে মাল্টি ইউনিট। আর ভিসেরাল স্মুথ মাসেল সর্বত্র আছে না? তোমার হচ্ছে জিআই ট্র্যাক্টে তোমার আছে, প্রথমে ফ্যারিংসের পর থেকে ইসোফেগাস থেকে আরম্ভ করে অ্যানাল কানাল অবধি সর্বত্রই। তারপরে ইউরিনারি ব্লাডার এবং ইউরেটার এগুলো, আর ওই ইউটেরাস, ফ্যালোপিয়ান টিউব, এগুলো সবই। আর ব্লাড ভেসেলও যে আছে সেখানে মেশানো আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাল্টি ইউনিট থাকতে পারে, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভিসেরাল টাইপ অফ স্মুথ মাসেল আছে। তাদের স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স, কীভাবে ফাংশন করে, এগুলো মোটামুটি জানতে হবে। প্লাস্টিসিটি অফ ভিসেরাল স্মুথ মাসেল খুব ইম্পর্টেন্ট, প্লাস্টিসিটি, এগুলো তোমার জানতে হবে। তাহলে আজকে এই অবধি থাক। তোমরা, আমি তোমাদের একটা সময়টা একদম নষ্ট না হলে কিছুটা তোমরা আজ পেলে, এবার নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে পারলে এবার পড়ে ই করে নেবে। যেখানে যেখানে দরকার ছবি এঁকে নেবে, ছবি এঁকে নিয়ে ই করবে। যেখানে একটা হরমোনের স্ট্রাকচার আছে, প্রয়োজনীয় স্ট্রাকচারটা এঁকে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে মাথার মধ্যে যেটা থেকে যাবে। তোমার এবার দেখি প্র্যাকটিক্যাল যদি কিছু করা